那是2022年的7月13号，在15年前，也就是2007年的7月13号，最高法院对于太极门刑事案件做出了最终的无罪判决，认定太极门无诈欺、无漏税、无违反税捐稽征法，而且地质赠予给掌门人的净失礼属于赠与性质，依法免税。而太极门弟子之间互助代办的练功服等代办品是属于代办性质，也并非盈利贩售。所以也没有营业税的问题。当年呢，曾遭非法羁押的掌门人夫妇以及弟子，也都在2009年获得法院赔偿国家冤狱赔偿。更加证实了太极门自始就是一个刻意诬陷的假案。那在这个重要的日子，主办单位特别邀请了重量级的法律与人权专家学者们齐聚一堂，从太极门案这件明显遭到国家公权力介入造假的人权破坏案件。来检视太极门案发生这26年来，台湾的人权是否进步了？而在监察院2度针对太极门案进行调查，3度要求相关机关改进与究责后，太极门案获得了完全的平反了吗？今天的论坛呢，我们也提供了线上的转播，欢迎现场的所有的好朋友以及线上的好朋友们，能够帮我们将今天论坛的这个转播的网址分享给亲友。邀请大家一同来关心台湾的民主、法治以及人权的现状。而今天晚上的8点钟，有一群来自太极门案件的国外的人权专家学者们，也会举办一场线上的国际论坛来声援太极门案的平反。这场的论坛的连接呢，会放在 ACD119的 YouTube 的频道上面，也欢迎大家届时能够上线来参与。好，那太极门案呢是发生在1996年的12月19号。侯宽仁检察官仅凭着不实的黑函检举，就在没有尽调查的责任的情况之下呢，将太极门污指为邪恶的宗教团体，捏造掌门人养小鬼、宗教诈财，并串通了国税局税务人员史月生，谎称太极门是补习班，要求国税局对太极门以天价来课税，企图彻底的瓦解太极门。这26年过去了，刑案的部分在15年前。3审法院皆判决太极门无罪确定，还了太极门师徒一个清白。但税案的部分，即便太极门赢得了18次的行政救济程序，甚至国税局在2019年认错，而将当年错开的5个年度税单更正回零，但对于与其他5个年度相同性质、同样遭错误开单的81年度以及营业税的税单，税捐稽征机关呢却矛盾的不肯撤销或更正税单，甚至执意移送强制执行，导致太极门位于苗栗的道场圣地遭到行政执行署违法拍卖而收归国有。当年这个因为侯宽仁抹黑造假，让太极门师徒花了26年的青春岁月寻求平反与清白。而今，即便证据确凿，财税机关却不愿认错更正，让迫害持续，让国家蒙羞。接下来要邀请大家观赏这支影片，看看到底是谁偷走了太极门师徒的青春。So that the Taiwanese government can work hard on it. Taiwan, a magnificent island, hailed by many as a beacon of democracy in a region plagued by non-democratic regimes. Visitors to Taiwan not only appreciate its natural beauties. They visit gardens, museums, and temples, and enjoy a millennia-old Chinese culture. The rich variety of religions present in Taiwan testifies religious liberty is affirmed and protected. Yet, on December 19, 2021, visitors to Taipei noticed thousands of people in the streets, protesting that for 25 years they had not been protected by democracy, and their right to religious liberty had been violated. In the last few years, scholars and human rights activists throughout the world have often heard the name of these protesters. Taiji Men is a menpai similar to a school of Qigong, martial arts, and self-cultivation. Dr. Hong Taozu, the Grand Master, Zhang Menrun, of Taiji Men, has inherited the wisdom of esoteric Taoism and studied Qigong, martial arts, medicine, yin-yang philosophy, life wisdom, and heart kung fu since a very young age. After martial law was lifted in Taiwan, he started to widely accept disciples, teaching them a path to good health and happiness. There are now 15 Taiji Men academies.
Dr. Hong also promoted high-profile initiatives for world peace and brought traditional Taiji men culture abroad through over 3,000 cultural events and martial arts performances. Dr. Hong has visited more than 100 countries and has become a familiar figure in international peace gatherings and initiatives held at the United Nations. In 2014, Taiji Men was part of a coalition that launched the movement of an era of conscience. The initiative was praised by offices of the United Nations and the heads of state of several countries, with the participation of people in 200 nations, and eventually led the UN to proclaim April 5 as the International Day of Conscience. The bell's sound has also a spiritual significance in many Eastern and Western religions. Dr. Hong designed and supervised the construction of the Bell of World Peace and Love, which was first rung in Singapore in the year 2000. Taiji Men invites world political, cultural, and religious leaders to ring them, making a wish for peace. Dr. Hong devotes a large part of his time to teach Dizzy, similar to disciples, and interview each of them before they are accepted as Dizzy. There is a traditional Taiji Men ceremony after the acceptance. Dizzy show their gratitude to Dr. Hong by giving gifts in the form of the so-called red envelopes to Shifu, Grand Master, as is traditional in Chinese Qigong Menpai. Everybody understands this is part of a personal relation Dizzy have with their Shifu. Several presidents and other high authorities in Taiwan have praised Taiji Men and Dr. Hong for their contribution to the public welfare of Taiwan and for being excellent ambassadors of Chinese culture throughout the world. Under the Zhang Menren's leadership, Taiji Men has actively participated in international events, raised Taiwan's global visibility. In the future, I also hope that Taiji Men under Dr. Hong's leadership will continue to work with the government. Let the world see Taiwan. How is it possible that, at the same time, Taiji Men is praised and persecuted? When martial law ended in 1987, religious liberty was officially proclaimed. However, during a long post-authoritarian phase, the ruling party still expected religious organizations to actively support the government. Those who didn't were persecuted. The 1996 repression targeted some of the largest religious movements in Taiwan, including the Buddhist organization Fo Guangshan and Yi Guandao. Notwithstanding its caution in not taking political sides, Taiji Men was also involved in the crackdown, and Dr. Hong was detained together with his wife and two Dizzy. Dr. Hong was falsely and ridiculously accused by a prosecutor who violated the law and abused his authority of raising goblins, a practice totally foreign to Taiji Men. On July 13, 2007, the Criminal Division of the Supreme Court of Taiwan pronounced the final acquittal of Taiji Men defendants, declaring them innocent of all charges. The Supreme Court also declared there was no tax evasion. National compensation for the wrongful detention was given to Dr. Hong and his co-defendants who had been detained. This should have been the end of the Taiji Men case. However, they tried to maintain their tax bills for the years 1991 to 1996, claiming that the money Dr. Hong had received in these years in the red envelopes should not be considered as non-taxable gifts, but as tuition fees for a so-called cram school, a school where pupils receive crash courses, normally in preparation for exams. Different authorities intervened in the controversy, including the Ministry of Education, which has authority on cram schools, and courts of law. All declared that in the Taiji Men case there was no cram school and no tax evasion. For the second time, the Taiji Men case should have ended there, but this did not happen. In 2019, the NTB, in accordance with the ruling of the Supreme Administrative Court and the Taipei High Administrative Court, agreed that tax bills for the years 1991 and 1993 to 1996 should be corrected to zero, but maintained the tax bill for 1992, including penalties. Logically, this did not make sense, as the content of the red envelopes in 1992 was not different from the other years. In this case, the verdict of the criminal section of the Supreme Court of 2007 that found Dr. Hong and Taiji Men not guilty of tax evasion. Nonetheless, the NTB refused to cancel the tax bill for 1992. On May 5 and July 23, 2020, the Taipei High Administrative Court wrote twice to the NTB for the central area, asking them to treat 1992 as the other years were treated. This also was to no avail. In August 2020,
Land belonging to Dr. Hong that had been seized was auctioned by the National Enforcement Agency, then confiscated after 2 auctions were not successful. This property was important for Taiji men, which planned to build a center for self-cultivation on what they consider a sacred land. Hence the protests, which also targeted what Taiji men and others perceived as the unfairness of the Taiwanese tax system in general and the immoral system of bonuses. Why did the Taiji men case last longer with respect to other groups that had been involved in the 1996 crackdown on spiritual movements, and in fact is still not solved after more than 25 years? One answer is that Taiji men refused to compromise with the NTB. By settling, they would have admitted that they had been guilty of tax evasion, something that is both against their principles and factual truth. Ultimately, the Taiji men cases and protests are not about taxes or money. They are about freedom of religion or belief. Taiji men was not raided in 1996 and persecuted ever since, because the authorities really suspected it was guilty of tax evasion. In fact, in 2021, a sensational testimony emerged proving that those who started the Taiji men case knew that the accusation of tax evasion was fabricated. In a video, the late tax collector Shi Yusheng was heard confessing that prosecutor Ho Quan-jen, the main instigator of the persecution of Taiji men, told him to lie to fabricate a false tax case against Dr. Hong and the movement. Why was the lie fabricated? The root cause was the attempt to destroy a spiritual movement that taught its disciples to think with their own heads. Authoritarian bureaucrats and corrupt officials are always afraid of those who dare think independently and follow their own conscience. This is also why thousands in the world admire and respect Dr. Hong and Taiji men. This is why hundreds of scholars and human rights activists support the Taiji men cause. This is why the case of Taiji men was repeatedly denounced in international forums, including at the United Nations. In June 2021, we brought to attention to the Human Rights Council the case of the Taiji men. We denounced how the tax weapon was used to arm Taiji men. In September, at the 88th Human Rights Council session, we renewed our appeal for Taiji men. This time, we highlighted the confiscation of this Taiji men place of worship by the Taiwanese government. Those in Taiwan who believe this protest will simply go away with the passing of time are wrong. Protests have now lasted for more than 25 years. As the title of a book about the case suggests, the youth of more than one generation has been stolen, as they had to spend their best years asking time and again for a justice denied. But they did not give up. Generation after generation of Taiji men will continue to fight until the case is solved. More and more in the world will support them. In this sense, we are all Taiji men.好，1219对于太极门师徒来讲，是一个无法承受的一个沉痛的过往的经验。那今天7月13号对太极门来讲，它是平凡的开始，而不是平凡的结束。好，也谢谢各位线上的好朋友以及我们的专家学者这26年来对我们的支持与鼓励。好，那在今天的论坛开始之前，我们先邀请太极门掌门人洪道子博士为大会致辞，欢迎大家今天来参与今天的活动。各位贵宾、各位好朋友、各位女士、 Dear 各位 friends, 先 ladies 生， and 大 gentlemen, 家好。 good day. 首先感谢各位多年来奉 I would 献 like 自 to 己的 thank 时 you 间 all 与心 for 力， your years of 维护 continued 人权、 efforts in 捍 protecting 卫 human 法 rights, 治、呼 defending 唤 the 公 rule of 平 law, 正义， and 为 calling 了 for 国家 justice 能有 and 更光明的 righteousness, 未来，
faith 人 of a 民 bright 能 brighter 有免疫 future 恐惧 for our 与匮 nation 乏的 and 生 a 活 life 而 free 持 from 续努 fear 力奋 and 斗 want 者。 for our people. 朗朗乾坤， Countless 浩 positive 然正 key 气， energy 千秋 fills 万 the 世，唯有 universe. 真挚。人权天赋 Only 不 the 可 truth 剥夺， stands the 青 test 天 of 明 time. 鉴，日 Human 夜 rights 永昭。 are 天地良 inalienable 心，真 natural 理至上， endowments. 亘古 Heaven 不移。 witness everything. 善恶分明， The moon will 历 shine 史 bright 沧桑， forever. 警 Conscience 示 is the 明镜， ultimate guide. The 真 truth 金 will 火炼， remain true 立 forever. 宪真章。 It is 太 necessary 极 to 门 tell 是 right 古 from 传 wrong. 名门正派， All 亲近 history 之门。 serves as a mirror 本 and 人 warning 身 for 为 the 当 world. 代掌门 We 人， stand 誓 the 保 test of 门派 fire 之清 and 誉， reveal the truth. 为捍卫弟子的 I 修 human 行之 is 路 ancient, 义无 honorable 反 men 顾。 by 纵然 dedicated 投 to 入所有 self-contemplation. 身家财产及信 Henry 念， Samaran, 夙夜毁 Grandmaster 碎， of 在所 Tajiman, 不惜。 I vow to 习 defend 得 the 阴阳分 reputation of 清， Tajiman 是非 and the 分明，知 of 晓对错， self-cultivation of my 晓无 deeds 真 with 理， my life 无 and 惧 all 火 my 炼， possessions. 同理苍生之苦， I continue to 在 work 善恶之 tireless 间 for this 行 cause 真理， at all 修 costs. 真 What's 道， the 度 lifelong 世 mission 人， of a 乃修 practitioner 道 of 人终生直 self-cultivation 至。 to acquire the 良心 wisdom 天 to 平超越 distinguish 世 right 间 from 法 wrong, 则，为 understand the 天 truth, 地间 be 唯一 fearless 仲 in 裁。 face of 法 and 律为人 tribulation, 类社会 overcoming 中所谓 others 最低义务性道德 put 标 self 准。 on a path and 然 help the people 人 of the 非 world. 完美，而法律 Conscience is 规 the 章 ultimate 会 judge 随 in 着 the 社会发 universe, 展而更迭变 superseding 动。 all 是 man-made 否 laws. 能维 The law 持 is 秩 local 序， laws, 实 moral 现正 standard 义， of 主法 obligation 者 in 的新政， society. 更是一 However, 个 human 重要 beings are 关 not 键。 perfect, and rules and 即 laws 所 will 谓 change as 上人 society 行邪 evolves. 法， The 邪法亦 ability of 正； law 邪 enforcement 人行 officers 善 to 法， exercise 善法亦邪。 discretion, which 由 is a 此可 crucial 见， key, 人的 determines 良 whether 心 law and 是一 order 切 can be 善恶的 maintained 关键。 and justice can be 主法 served. 者有良 The 心， good 能够修 person 善 implements 行， evil laws 就 with 能 goodness. 够落 The 实 evil 人 laws 权正 become 义， good laws. 以 When an 良 evil 心 person 执法， implements good laws, 公 the 正无 evil, 私， the good laws 明 become 辨真 evil 假， laws. As a 惩恶 result, 平 conscience 冤， is the key to 在 whether 无 anything 天 is 庭。 good or evil. If those who 人 enforce the 权是 law 普 follow 世 their 价值， conscience and 人 do 权 good 是上天赋予每个人的权利。 human 世界 rights, 人权宣言、 law, 国家 conscience, 宪 to 法皆 impartial, 明文保 distinguish 障 truth 人权， from 不可 falsehood, 被侵犯。 punish 为人心 evildoers, 迷茫， redress 易被 injustice, 眼前 and 的 benefit 利益 people. 蒙蔽心眼， Human 而失 rights 去 are a 新的 universal 亲民 value 与眼 bestowed 见。 on 这 everyone by 是当 heaven. 前法 Human 税改 rights 革 are 及落实人权上莫 specially 大的障 protected 碍。 in the Universal 唯有让 Declaration of 良心 Human 觉 Rights 醒， and the 无 Constitution 纪 and 律的 cannot be 良心 violated. 政治， However, 才能救 people 赎 are 国 confused 家 and 与 easily 人 blinded 民。 by immediate 良心觉 interests, 醒 losing 在于 the 善的 clarity and 萌 vision 芽 of their 与 hearts, 激 which 荡， is a major 在于反 impediment 复 to 实 current 践， legal and 在 tax 于 reform 不 and 忍 rights 人之 implementation. 心。国 Only 家 the 兴 awakening 亡， of 匹 conscience 夫 and 有责。 conscience run 国家 politics 的命 without 运其 selfish 实掌握 interests 在 and 每 redeem 一 the 位 country 国 and the 民的 people. 手中。 The awakening 每 of 一个 conscience 人的 lies in 良 the 心是 determination 翻 and 转即 encouragement 时 of 的关键。 kindness, 只要 consistent 以良 practice 心 as 维 well 护 as 正义， compassion and 绝不 sympathy. 向不公义妥协，即 The 是 rising fall 翻 of a 转即 nation 时的 is the 力量。 responsibility of its citizens, 良心是 and 心 its 灵的 weight 灯塔， in the hands of 是 every 拯救 citizen. 人类的方舟， Individual 是 is the 实 key 行 to 良政 situation. 的归内。 As 改 we 变应 uphold 从 justice 每一个 conscience 我开始。 with 在这 injustice, 混乱 we 的 have 时 power 代， to change the 让我 situation. 们用无私 Conscience 的 is the 真爱， beacon that guides 为 the 世 arc 界 of 点亮 salvation 希 for 望， humanity and the 并以 guiding 良 principle 心 for 为 the 行事 government. 的准 Be 则， trusted 成 with 为各 every one 自 of 岗位 us. 上 In 的 this 良心英雄。 victorious 每一 era, 位国民 let us 勇 serve 敢发 as 出 beacons 的 of 良 hope for 心 the 谏 world with 言， our 都 selfless 是一声声清澈且能 and 安 become 定 heroes 士 of 级的 conscience in 终 our 生， respective 众 positions 志 by 成城 using 的 conscience 红 as a 中， guideline for 就 our 能 actions. 敲醒冠冕 The 美 ring
的良 voice the 心， conscience of every 促 citizen 使 to 政 bravely 府务 speak 实 out, 改革，一起 clear 护 sound of 卫 the bill 人权， that 推 unites the 动国 world. 家社 The 会 great 进 will 步。 of all the people can awaken 受 the 到公 conscience of 权 the 力迫害 government 的太 officials. 极门 Not 1219 that 事件，涉及 reforms 人性之年 can 中的 promote 宗教自 progress 由 of the、country 信 and 仰自 society. 由、思 The 想自 Taipei 由等等。这关乎到 1219国家 incident, 法 which 治 involved 尊严， persecution by public 更关 power, 系到芸芸众生 violations 的 of 基 freedom 本 of 人 religion, 权。 belief, and thought, 平反 and 本 other 轮 rights 不 is a 公义 scar 案 on the 件， dignity of the 实 national 为一 legal 场 system and 捍卫 people's 人权 fundamental 的 freedoms. 战役。 Addressing 走 this 过来 case 的 of 路， injustice is 让我 really a 们 battle 更 to 了 defend 解 human 黎 rights. 民之 The 苦， journey has allowed us 让 to 我 better 们更看 understand 清 people's 国 suffering 家因 and 心 give 因 our 格 clearer 事项， picture
the issues that must be addressed in order for the country to thrive and improve. Despite numerous obstacles on the path to redressing the injustice, we believe part of Chinese wisdom in the world awaken people's conscience, make the truth prevail, and create a better future for all humanity. Urging each of the people of conscience to protect human rights and defend justice together. We are thankful to our friends who have fought for justice and stood up to corrupt government officials. Let us continue to work together to uphold social justice. That's our common hope and stable, 守护我们共同的家园，建构安定、祥和、幸福的国家。祝福良心 conscience prevail and justice was 公理 served. 得实践， May everyone 人 enjoy their 人享 human 人 rights. 权，国富民安 May 乐。 all nations prosper and people live in peace and happiness. 谢谢洪道子博士。接着，主办单位之一联合国 NGO 世界公民总会 AWC 主席 Rene Waddle 博士也特别准备了一段致辞影片，邀请大家一同观赏。Dear colleagues and friends, good day. On behalf of the Association of World Citizens, I wish to send my encouragement and acknowledgement for your many years' efforts for justice as you mark the 15th anniversary of the Taiji men acquittal. As Minuan Tan and Qingbai Huang point out in their book Ended from Where It Started, Fabricated and Unjust Taiji men Criminal and Tax Cases, this lengthy tax issue has taken time and energy away from the Taiji men Qigong Academy, which could have been better spent on the high aims for which it was founded in 1966. Taiji men has been very active in cultural exchanges with other countries so that many people from around the world have learned of the rich cultural life and heritage of Taiji men and appreciate their unselfish contribution to world peace. The Association of World Citizens promotes a global spirit based on trust, solidarity, and the practice of goodwill. A harmonious future depends on the capacity to work together for the common good of all humanity. These efforts require an understanding of the challenges which humanity faces, the consequences of climate change, continuing armed violence in many parts of the world, persistent poverty, migration flows, the sustainable development of our Mother Earth, and emphasis on the need for ecologically sound development. Taiji men can play an active and positive role as in many countries around the world, there are real challenges in making universal human rights core values of the society. There are many difficulties on the path, but there is a growing desire for social justice. Your ongoing efforts are of real value and must continue bravely as we join together in a spirit of responsibility for the planet, working at the local, the national and the world levels. I am sure that your current efforts will be an important contribution to this common cause of the humanity. Thank you all. 谢谢瓦斗博士。太极门案件呢，并未阻止太极门持续推动爱与和平，并发挥影响力。26年来，太极门师徒以己力世界5大洲，从台湾走向国际。也让国际看见 From Taiwan to the international 这样的成就，也让历届总统、副总统、委员院长给予高度的肯定。而在国际上，太极门 was praised by 4 presidents in Taiwan. 由高峰会 IRF 于今年的6月份在华府举办，以倡 In this year, 且捍卫 the Forum of IRF, 准则为宗旨的 its content is about religious freedom. 共同主席 Katrina Lentos-Red 博士。也在会场冥想了世界之爱和平中，并对于来自台湾的太极门给予高度的评价。The co-chair of IRF, Dr. Katrina Lentos-Red, also rang the World Love and Harmony bell. Ringing of the bell. Please raise the mallet high to declare your wish for peace to the world. First ring for IRF 2022. Please ring the bell. Second ring for the United States of America. Please ring the bell. Third ring
ring for the world. Please ring the bell. Congratulations, you are now the 419th bell ringer in the world. Dr. Hong is now presenting you with a certificate of honor to congratulate you for being the 419th bell ringer in the world. As I was saying, this has been a very special experience. It's something I'll remember my whole life. Truly, I will. You know, I've heard that there's a wonderful sort of image or myth or legend in the Asian world that there's an almost invisible scarlet thread that somehow connects us to those who we are destined to be joined to in some way in this life. It can't be seen, but that scarlet thread exists. And today, as I was ringing the bell and basking in the serenity and the beauty and the kindness that all of you emulate, I kind of felt that scarlet thread. I felt a little tug connecting me to you, Doctor, to the beautiful, beautiful angel dancers, to these dignified, strong men who began and concluded the ceremony so powerfully. I must say I felt something very powerful, and I'm very grateful for that. I really actually wish that through the miracle of technology, billions of people could have been watching us, because there's a special spirit here. And I know that derives from your teachings and from your practices, but it also derives from the encompassing love that you have for all of us, the encompassing prayer and wish you have for all of us. And I think your influence will continue to be a force for good in the world. I also want to agree with all the powerful comments of my colleague and friend, Ambassador Brownback, and say that Taiwan is very much on my mind. I think of Taiwan as a beacon of freedom and of democracy. And I know it's not perfect, just as America is not perfect. We're all on that journey. But Taiwan represents something very important for the world. And it's very important that the rest of the world stand with Taiwan and make it very clear that we admire and respect and will defend this island nation that has created truly a beacon of democracy in challenging circumstances. So I thank you for inviting me to be part of this wonderful event, and I really will treasure this memory always. Thank you so much. Thank you. 好，谢谢 Katrina 博士。好，那也为各位介绍这个 Katrina 博士呢，他也是美国国会有名的兰托斯委员会人权委员会的创办人Tom Lantos 众议员的女儿。好，那这次呢，他也是同样继续担任这个 IRF 的共同主席，以及他She also the co-chair of IRF this year. 所成立的这个兰托斯基金会致力于人权的推广那在这次 IRF 上The organization of her is devoted in promoting love and peace and human rights. 开始那在开始之前呢，我们会先来一张大合照。那我们邀请现场的来宾。Before today's forum, I would like to invite all the guests to take a group photo with me. 好，那请大家先拿这个牌子那我们待会为了要让画面比较 Please hold the sign. 更好我们请所有左右两旁的我们所有的好朋友们，我们集中在 In order to make the photo better, please all the audience move forward to the middle of the seats. 集中在这个中间的位置区。好，那我们请中间位置的这个来宾能够稍微往中间靠拢一下。好，那紧接着呢，我也为各位来代表今天的主办单位联合国 NGO 世界公民总会、联合国 NGO 世界公民总会、台湾总会、台湾财经 Represent today's NGO 中正大学财经法律研究中心、真理大学法律系。 On behalf of today's organizers, United Nations NGO World Citizen Association, United Nations NGO World Citizen Association Taiwan, Taiwan Society for Financial and Criminal Law Research, 台湾人权文化协会、
Center for Financial and Legal Studies. Taipei City Chinese Martial Arts Association. Medication 1219 Action Alliance. Alliance for Legal Tax Reform. Global People Daily News and Zhengda Publishing. 那待会呢，我们先来一张作者的大合照。我们请线上的好朋友们，我们先统一举起黄色的这一张，好，黄色这张，好。那因为疫情的关系啦，哈，所以我们先一张这个戴口罩的，好，那也因为疫情的关系，我们就这次 So because of the COVID-19, 就看这个我们前面的摄影师 the photos with two, the first one 看前面的 will be wear on mask. 那我们统一一下那个举牌的高低，好不好？我们请先放在胸前吗？还是要举起来？我放在下巴左右就可以了，好。好，我们请大家那个统一放在下巴的位置，好。OK， 好，那3、2、1之后我们就。So they're adjusting for the signs. 3、2、1。好，那接下来呢，我们 Let us give positive energy to the live stream. 在下巴这个位置。好，一样哈，3、2、1之后，我们看一下我们前面的摄影师。好，3，请对，好，3、2、1。OK， 那我们再拍一张这个，因为现场要这个字看得到比较清楚的，请大家站起来好了，好不好？请我们贵宾语坛贵宾就可以坐着不用动，然后我们请后面的来宾们，好，帮我们首先我们先举黑色 ，OK， 原来的黑色的这一面，好，黑色的这一面，黑色的这一面对外，好，黑色这面对外，黄色的对内，好 ，OK， 好，那我们统一的位置要在。So the second photos will be taken in the different part of the sign, in the black side. 好，让这个字牌能够比较明确。好，那3、2、1之后一样看我们台前的摄影师。3、2、1。好，那在最后一张就是反过来用黄色的这一面，好，一样的位置在下巴的位置。The last photo will be the sign of the yellow side. OK， 好，谢谢大家。那也请大家回座。好，那紧接着呢，我们第一场次的论坛就要马上开始了。为各位介绍我们第一场次论坛的语坛贵宾。待会呢，我们请 So we'll 到的贵宾呢，我们 first invite all the experts and guests today. 留念。首先呢，我们欢迎本场次的论坛 First, 前司法院大法官兼副院长陈仲谋大法官。I'll invite former Justice and Vice President of the Judicial Yuan, 首先为各位介绍 Justice Chen Zhongmo. 前立法委员也是硕成国际法律事务所主持律师。Also, later I will introduce interviewers. The first one will be the former member of Legislative Yuan, Wang Wenling. 接下来为各位介绍台湾财经刑法研究学会理事长，也是法税改革联盟 The next one, the chair of the Taiwan Society for Financial and Criminal Law Research, also is the founder of the Legal Tax Reform, Chen Zhilong. Next on will be the former vice president of National Taiwan University College of Law Professor. The last one will be the former chairman of the New Taipei City Bookkeepers Association, 蔡伟杰. So now they will be invited to the stage to take a group photo. OK， 那为了让这个照片更漂亮，我们是不是稍微脱下来口罩3秒钟？我们看一下，不用做任何的那个。好，我们没有任何的口号，然后我们请那个摄影师，好，最短的时间内我们留下这个珍贵的画面。好，3、2、1。OK， 好，谢谢所有贵宾。那我们也请今天的语坛的贵宾，我们直接入座。
那接下来呢，也为各位说明一下本场论坛的议事规则。Next, I will explain the rule of this forum. 时间含前言以及结语是8分钟。The moderator's speaking time, including the introduction and conclusion, is 8 minutes. 工作人员响铃一声，这时请与谈人准备开始结尾，在7分钟的时候会。When the bell rings at 6 minutes, the presenter will read one time. 那这时候呢，就请与谈人准备结束您的发言。When it's 8 minutes, the presenter will ring the bell for 3 times. And please, at this time, you should stop your speech. 我们先回座，然后让陈总老师在这边来报告，可能会比较看这个投影片会比较舒服一点。好，那接下来呢，我们就把时间交给陈仲谋老师。在台面上的几位主讲人，太极门所有的老朋友，今天我们的主题 Hello, all the experts and all the guests and all the Taijimen teachers. 两公约的实践的问题。What we're talking about today is the review on implementation of 2 UN human rights covenants in Taiwan. 应该做合理的调整，甚至重大的修正。最后，就是希望能够对人权的保障。It should be enormously and significantly adjusted. 但是，我们举办了多少次的这一类的开会？ We have held so many forums and this kind of meetings. 成果看起来是不重视。 It seems that the government didn't put much attention on our topics. 我希望我们太极门这样的一个聚会，不是彼此大家互相在呼口号，或者是在讲一些心里都不大相信的一些话。希望能够 I hope that this kind of gatherings of Taijimen Dizi is not only shouting out our sounds and speaking for things that we doesn't really think about it. I wish and I hope that we can really talk what our inner heart feels like. 为什么我们的反应政府没有重视？这是基于文化的关系。 All our reflections are not seen by the government. It is all because of the culture. 我们刚才举起来的是反权威，那等于是要把中华。 What we held up the sign when we are taking group photos 政府当然不会允许的。 is against of the authorization. 也是这样子的。你看看，我们现在的宪法是1936年所谓55宪法，由当时 Our law now 国民党来 is established 一手制定的。 on 在1933. 中国根本要颁行之前的1个礼拜，所有的团体，包括共产党，反对不承认这个东西。所以 When the constitution in Taiwan was established in 1933, 就把这个宪法拿到这边。 many 说 people 这是我们的宪法，我们要实践这个 in 宪法。 China, they all protest and they don't want this constitution to be established. 跟我们 And then this constitution was bring back to Taiwan. 整个的背景完全不一样。他们是 However, 三权分立， all the background 制衡谈的是 between 制衡 China and Taiwan is totally 但 different. 是我们
对于任何的理论、任何的主张，我们不反对，做做看，实践看看，实践累积起来的就是真理。告诉我们说， The truth 人间 is that after implementation, and we try for it, at last, at the end, what is the best for us is the truth. 根本没有这回事。实践了38年，在台湾这个地方，2个姓蒋的当总统，在这个地方实践了38年，结果我们知道，根本是骗人的制度。We all know that after 38 years of implementing the constitutions, we all know that it was just a joke. 所以3、4年停下来，政府的 functions 还是一样在做，可见这个存在不存在都没有关系的。而且我们到处的这种文化呢， There is no difference between whether the constitution was implemented. 我在这里已经讲了多少次？什么东西？学业尚未成功。 How many times have I said in this place? 就是说，你们不够看了，学业了，博士都没有用了，还要加油。我讲话的人呢，高高在上，好像我做到了，你们都没有做到，让我们。 It seems that the government 事实上，这个跟 is highly up there in its authorization. 要鼓励每一个人的自信，相信我自己。 我自己不够的，我在努力去学习，去学习。所谓 unto a full-grown man， 要一个人终生的学习，要一个人。It is what said about what I'm one of full-grown men. It is important for us to learn whole life. 把它用在台湾某一个学校的这个校训里头。 我一直呼应这句话。This token is used in one of the universities in Taiwan. 完全的成长的一个有良知、有良心、永远学习不止的一个人。I hope that everyone can become a conscious and hardworking person. 8位，给我们时间呢是只有。There are 8 experts and guests. 1个小时。 不到 ，and we only have 1 hour. 我很希望说，我们今天在座的几位啊，在讲话的时候要节制，跟我一样。I truly hope that everyone 准备少说要讲半个小时，那我之后 can limit their speech. 以内。但是今天有一个特殊的状况，就是洪宁前立法委员呢，他是当律师的，他还要到一个地方去做一个有时间性的一个 Because lawyer 典礼， Wang 所以要 later have another event, so we'll invite lawyer Huang to be the first guest speaker. 那他怎么可以这样做呢？他又是传统基金会的掌门人的女儿，所以他不敢越轨。 但是我说没有关系，我替他扛这个责任，由他先讲。他是非常非常孝敬父母，注意到传统文化里头有关道德这一方面的，所以我们先请他讲。他无论如何在4、5分钟以内一定要走，所以先由他来讲。谢谢。 So now let's invite lawyer Huang to be the first speaker. 就是我们的司法院前副院长，也是我们尊敬的陈仲谋老师，还有 Thank you, the former judicial yuan, 陈志荣老师、 Justice 景泽图部长，还有 Justice Chen, and all the experts. 我们的张院长、张教授，还有蔡维杰蔡记账师哈，还有我们的那个之前我们
国税局的这个稽查的简先生，那各位我们关心我们太极门的各位好朋友们大家午安，大家早安，大家好。Good morning, all the 其实今天guests 特别来参加这一场 who focus on Taiwan case. 心里其实也非常的感慨，因为每一次来参加这次论坛， I feel very depressed today actually. 那因为我们的政府都没有任何的 This is 作为， because every time I join this kind of forum, it's not the last 在 time. 这边喊破了喉咙，但是政府还是没有所谓的 Even though we shout out 今 very 天 loud, 第一个 the 部分 government 其 still 实 don't 要 ignore 感谢 us. 我们太极门在我父亲黄石整先生这个离世这段期间这个师父跟我们的师兄姐对我父亲还有的The 关 Taiwan 心，还有对我们家属的disciples and 那我 Shifu 看到去年的这个，也是今天这个时候，我父 cared 亲本来 about 要来 a 参 lot 加 about my father. 这个论坛。那去年因为他身体不舒服，所以他就没有来。所以我也非常感慨，对于太极门的案件，其实已经历经了26年，然后平 The 反10年，但是 Taiwan 呢， case 大 has 家 long 在这 for 边 26 years. 还是一样在呼吁我们的政府必须要重视这个税务人权， We are 重视 always 这个 shouting 基 out 本 for 的 the 人权 government 公约的部分。 to 但是 pay 呢，我认 attention 为我们 on 的 the 政 two 府事实上 covenants. 都没有任何的一个改善的一个空间。记得我父亲在的时 The 候，有 government 一次 still 我 doesn't 们 have any 太极门 reactions 的 to 这 it. 样子一个论坛，他来参加的时候，他都跟我们太极门的师兄姐讲说，政府如果不公不义，我们就应该到政府部门去抗议。 I remember 我 that 们 every 听 time 了 my 那么 father 多次， joined this kind of 然 forum, 后我们寻 he will 求法 talk 律 to 救济的 all the 途径， people 也 that 从来没有 if 成 the 功。 government 当然就是只有 is 这是 injustice, 21年的 we 这 should 个税 stand 务 out 的 and 税 protest. 务的这样子的一个案件，到现在都还没有办法解决。那我们认为这个实在是非常的遗憾因为从80年到其他的年度的部分，其 We 实 think 都 that 有 it's 平反。 ridiculous 为 that 什么 Taiwan case is 81 still 年 not 度 solved 同 up 样的一个 until 案 now? 件，同样一个事实内容的部分，却没有办法来平反？那 All the 我 tax 看了 bills 很 are 多的 the 这个 same 行政法院的 contents. 判决， However, only 还 the 有 tax 就 bill 是 of 看了我们这个最高行政法院的一些见 1996, 解， only 他认 1为 year. 说这个案子已经确 Only 定， because of 所以 this 呢 year, 就不能够再 the 有 land 任 was 何 auctioned 平 off. 反的一个机会。但是这个是我们国税局过去在做这样子这个税务的一个处分的时候，是严重的错误的一个情况。那政府 The 却不 National 肯认 Taxation 错。 Bureau 那这个部分呢， made a 我 lot 们 of 再 wrong, 喊 made a 也 lot of 很难。 wrong 那大家 insight 都知道这个 about 案子是 giving 假 out 案、 this tax 冤案、 bill. 错案，可是呢，我们百姓其实很无辜。那我记得我在当律师的期间，其实我也办 All 了 of the 非常多的 citizens 税 are 务的 really 案件。 innocent. 有一件其实是我觉得那个当 It 事人还 recalled 可 me 怜 for one of the 他 case when 的 I 他买了一 was 间 being 那 a 个 lawyer. 补习班，结果呢根本还没过户，那前手所欠的税 It 金 is 竟 a 然是 crime 后手 school. 要来负担。然后还有一个案子是就是国外回来 The lady 拿他的技 have 术回来投 she 资， hasn't 结果呢变成是 she 自 hasn't 己的这 taken 个 the 所 crime 得 school. 税必须要来缴 However, 纳。 the 为 tax 什么 bills 很多 was 的这 given 个 to 优 her. 秀的人才都却而不敢回到台湾来为台湾来尽一份心力？那我觉得这个就是我们政府这个税制的改革非 I 常 think this 没 is 有非 what 常重 our 要，必须要 government 严重 should 的来改 reform 革。 about the taxation 那你税 system. 制不改革，就让这些人蒙受了非常大的一个 If 冤 the 屈， government 也没有 still 办法 don't 平 solve 反。 this problem of 那我觉 taxation 得 system, 当然我 many 们在这 people 个 in 地方也 Taiwan 常常讲 will 到这 be 个税务的案件 abused 等 by 等，然 the 后税金稽 evasion 查 of 的相 tax 关案 bills. 件。但是呢，其实我更想到就是说，我们台湾都一直在讲转型正义，促进转型正义。那促进转型正义委员会在今年5月底 Taiwanese 闭结， government is 就 always 是 talking about 阶段性任 transitional 务完成，已 justice. 经结束。那在今年的5月17号，其实促进转型正义条例有修正，他就是认为说，未来这个针对于司法不法或者是行政不法的 The 部分， law 都必 of 须要来平反。 transitional 那为 justice 什么我们 was 政府对于 adjusted 太极门的 in 案 this 件， year, 还有其他 May 的 27. 税法不公不义的案件，却没有办法用促进转型正义的相关的规定 The law is 来替大 adjusted. 家来平反？ However, 所以我 there are 在这 still 里也 many 是呼吁 cases 了 that cannot be 我们希 solved 望说
via this 既然 law. 促进转型正义条例就是要来弥补受到国家暴力侵害的受害者哈，而且来追究 The 这样 law 案子的 transition, 这 the 个 law of 责任 transitional 来 justice 实 is 践 just 正义。那我们的 established 案子还 to 有 solve 其 the 他 problem 对于 of 税捐 injustice 稽征法 and 这种 all the 不义的 injustice 案 of 子，其实 injustice 都是 in 相关的， judicial 应该要 cases. 透过促进转型正义条例的部分，来予以平反，这样子才能够让大家这个案子 The 能够结 government 束。 should truly 我们也希望 adjust 就 the 是说政 transitional 府的部门 justice of 不要 law. 忽略人民的力量。 They 因 should 为我们 correct 讲 it 真的 until 不要把人民当成 people can 那个小 benefit 偷 from 在 this 防 law 范。 and 那 will not 税 be 制的部 abused by 分， this 其实 law. 我们税捐稽征法相关的法令，就是把我们人民当成这个就是小偷在看待。其实应该是要来鼓励我们的人民能够正常的来纳税。那纳税是一种 荣誉， The 是一种 tax 责任。 collection law 我去丹麦的 seems 时候， people as 我有问他们的那个计程车司机， a 你在 guilt, 丹 a 麦 person was 缴税 guilty. 缴多少吗？缴75%哎。那我问他说，那你们为什么缴这么多钱，你们都不会反抗呢？他说，因为我们的每一分钱，我们缴纳的，我们国家都是用在我们的身上，所以大家都会愿意缴纳。那他们不会用那种掠夺式的方式来让人民来缴纳税金。 A 所以我们希望我们 taxi 既然 driver, 走向民主的制 how 度， many 就 tax 应 did 该 they 要 give to the 在乎， government? 而且要 And they 尊 said 重 that they 我 gave 们所有 the 的 government 公 for 民所有的人 75%. 民的权益，尤其是纳税的 I 权益。 asked them 那在 if 此呢，因 they 为我 will 的时 feel 间关系， that 我 they 们不 give 要 too 讲太 many 久。 tax 那 to the 希望 government. 明年 And 我们 stand 开 out 始 to 看得 protest. 到， However, the 在这边我们是来讲 driver, 说台湾的民主的 the 进步的 taxi 过程， driver 不是在来 think 讲 that 我们要如何 the 来平反我们的案子。 75% 谢 tax 谢大家， bill 谢谢。 is appropriate because all the money is used back to them. 我有个习 So 惯 thank you. 是每一位讲话的精华，我会再播报一次2、3句话。但是今天因为时间上的关系呢，这些都免了。那我们现在非常感谢黄文宁律师前立法委员的一番话。那我们现在是按照我们的这个表格里头所指定的，我们现在请前嘉义市长，也是立法委员，也是卫生署的署长，他本身是一个名医对整个防疫的工作有相当多的这个贡献。我们现在请他讲几句话，谢谢。我们的主席陈仲谋副院长，还有这上面的这些语坛人们我们的洪道子博士还有我们太极门的这些道亲好友们，大家早安，大家好。每一次参加我们太极门这种活动每次都非常感动几乎要掉眼泪。那真的是太感动了，一直这样子一直拼完全说可以说是永不休止这样子弄。那感动，虽然感动，不过还是觉得怎么还要这样子一直拼这么久，还在拼呢？But I still feel why Benjamin needs and we should work for such a long time. 完全没有效，这已经造成 It seemed 国 not. 际上很多的重视No. 我当然也觉得说大家努力可以拍手，不过有1、2个 I'll give applause to the efforts of everyone, but 方法的上面不是非常对。比如说第一个， we could adjust our 太 ways. 极门是不管政治的，当然不管政治，但是政治要管你所以这一点这个恐怕大家也要思考一下。第二个我们都是不是为了钱来争取平衡，这是为了尊严，为了这个正义。 We won't need to touch it, but it still should be 你当然不 the 是为了钱，但是有人是为了钱来破坏你们的。那这当然里面今天要讲的主要是法治人权方面的问题，所以我们把它有点 focus 聚焦到这个法律面来，我也了解。那 is about 驻日依法执行的 and 这个法官人，我们已经讲很
多次了。那当然它不是，因为我一直认为法就是人定的。那随着时空都会改变。那这个法因为人定的，所以立法院很忙。我们也知道，我在做立法院的时候，那要修改的法要定新的法就已经因为拖拖拉拉拖到有时候到下一届去了，所以这个法其实是会变的。第二个，法是人在执行的，执行的人也是不一样的，看他的心态怎么做。所以洪道子博士说最后看法还是良心最重要。The one who implements the law is the 法 people. 律是最低的防线，但连最 So 低 you 防 have 线 to 坦白讲 see 都 how 不 the 行 people 所以只要有讲到司法改革，大家一直拍手蔡英文总统就职的时候，他要做司法改革，结果拍手拍最久。So when our president Tsai said 时间最久都没有 he's going to focus on 就是知道说这个法其实是 the 真的 adjustment 是很 of 困扰。 the 那我们今天 reform 要 focus 实际上现在 of 在这 the 个 law 谁在立这个法，谁在执行这个法，执行这个法，其实是大家 system. 把这个走到张胜和这个财政部长是没有错。那个财政部这个的确是有回答问题，但财政部底下在管这个赋税等等赋税相关的，就是一直有问题嘛。所以只要大 The 家有看 ministry 是 always answer the 这个 people's 还有一 questions, 个叫做 but 孤立张胜和那 there is 抛弃 always 宗教 some 信仰 problems 自由 still 派出所这 happening. 个写的 So 熊波看了以后 they should 真的是 find 觉 out 得 if there's really 非常好，真的是就是这样子。 something they should 那 fix. 他为什么要做这么多的快出所的角色呢？这个为什么要破坏这个太极门到这个程度呢？当然，这个 Why they are destroying 破坏的 Taijimen 内容大家都已经知道，这根本就是为了税嘛。那为了这个税，他把它 it's 当 not 成补 because 习 of 会。 tax. 我曾经讲过说，哪里有太极门的弟子要拿补习费给太极门，还要用贵的？哪里有人这么尊敬的贵族？这怎么是补习费？这当然 Been saying that 不过这已经 well, 都很清楚了， how 甚至 could 连为什么 giving 这个 tuition 每年 fee 都 have to 都 be 给 down 一年 to 不可以？难道有一税两制的吗？就是这样子这个就税是人在执行 just 的。 a 1 or 2 year old 因为 kid 我 goes 在立 to 法院 craft 就咨 school? 询李树德部长还有财政部的官员说，你们这样怎么这么离谱呢？你们最大是不是？对他们说他们最大，那法院的判决他也不在乎So it's really 那这 ridiculous. 个好了，既然立法院这样说，我就给你们回复。他有回 The 复有警 Minister 说 of 按照第 Finance 47 no 条什么 care 就把它撤回，有吗？ the 没有啊，继续执 the 行啊。rule 坦白 for 讲，这 ruled 对 by the 税法 court. 是不好的。那执行税法的人更不好。所以这个张胜和不要讲李树德，还有很多问题张胜他这个其实有人把他称为立可白部长那这乱改，连这种事情也敢做，那把时间提前要抢着赶快去把它征收掉，这是什么意思呢？我真的要问一下，不过我现在不是立法委员了，他们后来有退税了，有号称退税，问题是他们的奖金不知道有没有退回来They did get back the tax, but 所以他这个部分they 一方 got 面就是说 didn't 依法执行，一方面其实是乱搞所以他还讲了一些名言，比如说我们这样那时候那不对他就说那我们税务单位投降就好了吗？什么叫投降？你是在跟谁战 tell 争？ the 他把 tax 人民当成 officials 当成 that 鹅 they 吗？ did something wrong, 最重要 and 的 they 是要把鹅毛，把 what they 这个鹅 responded 要 to 降， people was 哪里有这样 then 子的官员呢？ asking me to surrender. 税是要人民心甘情愿的，而且依法执行。结果这种官员把人民 So they should abide by the law 当坏人， and to listen to the 当 people. 小偷，然后把人民当畜生，当成鹅在拔毛。 They don't 这样 seem 子厉害 to 的人可不可以升官？ ask people, they see people as 竟然一直升官， animal, 后来做到这个 but the one 财 who 政部的 the officials who did something wrong have been promoted 那他的 and they have 名言 punished. 当然很多了。那他其实也是不诚实，那也曾经被那个 The former 立法 Minister 院执行说你这败 of 家嘛。 Finance have a lot of words 太极 before, 门这个部分呢 which is 斤斤 ironic 必较， words. 但是对于去中国投资的解释你不管，
那这是什么意思呢？后来我们把它看来看去这里面大体上的问题，大概都是钱的问题。所以你不管钱钱要管你，为什么？因为有这奖金，奖金为了奖金就拼命去。Most of the problem is about bonuses. You don't about money. You don't have to manage it. 不可以，但是他们自己又去设了一个叫做什么条例了这个就是国税局Set up a new 很奇怪的一个怎么作为审查奖励金 regulation. 还是要奖励金？为什么要奖励金？他说没有奖励金The 只有article 2年呐。哪里有这 are 样子的？ bonuses. The 他都不小心， taxes 他毕业的时候他离开说， National Taxation Bureau. 上校的奖金呢，部长拿那么多呢，比薪水还多啦。The Minister of Finance received so much bonus, 一个税务more than his salary. 怎么说？他在2008年的时候 In 2008, 升处长了，在2012年的时候他就升。he had been promoted. The Minister of Finance had been promoted. 我们称为刽子手的人，竟然一路升官。我请问，2008年把他升官的是谁在做总统？当然是马英九啊。那后来再把他升官变这部长也是马英 And 九。 at that time, who promoted the official who did something wrong was 真的对国家友好吗？ the president was Mr. Ma. 对国家不好，我拿这张给大家看就知道。这个 It doesn't seem to be good to our country, to Taiwan. 我们的这个国家在世 This 界 chart, 晋升地的排名一直下来，一直下来，一直下来。认真的去拔鹅毛。 the rank of our 有让国家更好吗？没有，竞争力越来越低。 so the rank slipped down year by year. See the economic to grow. 应该要有一个好的制度才是最后 So 时间的关系，恐怕大家要开始 system is really, really important. 不管你们的钱没有关系，要管他们的钱有没有拿到荷包里 You 面 don't have to care about your money, but you have to care about theirs. Because if money, 奖金来压 it's 榨人民， you give them. 恐怕要更多的政治作为。 Don't give them so many bonus to think that. Thank you. 谢谢涂委员的一番话。他最近1-2年里头，经常在公开的场合或者写他的这个重要的著作，来一起防卫我们国家，就是抗疫。 In these 2 years, he usually speak in public, and also in his important articles, he mentioned and protest to the government about the COVID-19. He is very admirable, and he is very significant to the Taiwanese people. 陈志荣 is a professor in National Taiwan University. 那看了之后，从一个先进国家的这么重要的刑法的教授来看台湾的种种，发现到台湾 Later, he will speak about 这一些重要的资讯呢。 what he saw in Taiwan and the important messages and how he feels. 所以他有非常好的老师的传承下来，非常有学问。对于很多社会上 Therefore, he knows a lot of knowledges. 他经常会仗义执言，所以他是我们税制改革的要求。He usually speaks in justice in public. 现在我们请他来讲话，谢谢。 He's very important to the reform of taxation system. Now let's welcome him.
大家就这个各位女士、各位先生，今天Hello, ladies and gentlemen. 太极门刑事这个假案停缓的15周年的论坛啊。Today is the forum of the vindication of Taiwan case for 15 years. 刑事案子已经平缓，可是呢 Actually, this case is already solved and vindicated. 我们这个法税呢是报恶，泥足纪人 fit of clay， 败亡国家台湾才会生成。那我们的副标呢，就是从不正常的司法、不正常的税法，我们要进入正常司法、 The 副标呢 is talking about for the normal judicial system. 涂醒哲立法委员呢，前立法委员有讲啊，张胜和 Former legislator Mr. Chu also mentioned. 会靠就厉害，他讲话呢，他还讲在立法院呢，张胜和说谎，人家问他，你财政部长呢有没有领税务奖金呢？他说没有，没有才怪。He said that he didn't receive any bonuses related to tax bills. 他又讲说 It is just 就撤回也没撤回，所以他 he's just lying. 说谎者。那讲了一句话呢，他说如果没有税务奖励金呢，不足以养年。我去查了。He also said that if there is no bonuses, it is hard for the governors to work. 雍正时代到明年呢，2023年，今年呢就是299年了。张胜和是一个混蛋，对不对？为什么用雍正王朝的制度呢，搞到台湾？台湾人是没有尊严，是不是？还要养廉？张胜和 is 我们难道 what he is saying 活在清朝吗？ is abusing all the citizens in Taiwan because he used the system and the laws for 300 years ago. 在台大经济系毕业，丢人了。 He graduated in National Taiwan University of major in economics. 我们的税制出 However, 问题呢，你知道我们的总统 he didn't think normally. 金旗，财政部长有金旗哦，他是金华，大家去查财政部的网页，财政部长有金旗哦，金氏旗帜，所以财税金华虐待台湾，所以法税要不要改革？ So the taxation system is abusing Taiwan. So is it important for us to reform the taxation system? Of course. 王朝蹂躏台湾的，所以包括一府五院，总统府没有用。What is abusing Taiwanese citizens, including the president and all the yuans, 5 yuans. 所以我们有个例子，在2019年，蔡英文本来说要花税务奖励金，要花超征缓民，要什么红利要发放，对不对？后来没有后面的戏了，所以蔡 President Simon said to us that she will give back all the bonuses to us. However, afterwards, there is no money for us. What President Tsai mentioned is not happening. 最主要的问题，这些犯罪立可白养廉拿钱 A 钱， So all these problems, lying, 土改叫系统犯罪，犯罪要不要抓？ if the problem is not solved, it is a systematic crime. 不正常司法没有用，所以 It is an abnormal 台湾司法 justice. 包括嘉义人的涂醒哲应该最清楚，对不对？那一位叫做习比利，习比利有没有司法改革？没有啊，习比利还在搞 The former 在骗大家，所以 legislator in Jai, 造假，然后破坏 he will know the most. 一个司法跟税法，所以当然要改革。所以现在 So it is very important for us to reform the taxation system.
其实英文字母也就 A 到 Z 了，也就26，明年搞到27。There are 26 alphabets in English letters, and it's just like the Taiwan case. It's 26 years. It is ridiculous if it happens, and it longed to 27 years. 刚刚那位 Sweet 那位Lady 啊，美国的讲说台湾是民主的灯塔，我灯塔里面点的是鬼火了，怎么灯塔呢？所以台湾 They said that the government said that they are the light of democracy. However, inside it, there are ghosts. 立法委员不是狗，也不是病猫病。 The legislators are not dogs or sick cats. 以前开立法院都大家都要可以进去开，现在立法院要开呢都要给钱哦，不然不能开，对不对？很离谱吧？ Years ago, the legislative yuan, people can go in and hold meetings whenever they want. However, now, if they want to hold a meeting, they need to give money. 大家不要以为他很伟大，打不破。告诉你，他是泥足纪人 ，fit of clay， 他是表面光鲜亮丽，底下是泥足，根本走不动的，只有欺骗台湾，只有在台大。 在东吴去教书去骗人，所以东吴大学为什么要骗这些人去误人 is lying to all the students in National Taiwan University and University of Dongwu. 今天来讲，我们今天这些总统一府五院为什么要跟张盛和呢下跪 Why all the presidents and all the people in 5 yuans want to cooperate with Zhang Shenghe? 民主。 法治、自由、人权，在台湾拢是假啦。Democracy and justice in Taiwan is all a fake. 我觉得很痛苦。我们教的学生只是在里头如何打赢官司，赢了跟人家拿钱，输了跟人家拿钱。律师真的很卑鄙。 I feel very depressed because all my students, I'm teaching them to earn money. No matter they win or lose the court, they can receive money. 他们就是在控制谁可以当大法官，谁可以当最高法院的法官，谁可以当控制者。你去看我的波涛汹涌，台湾法律80年揭秘，你们都不买书，你们只是在那边叫都没有用啊！所以为什么是不正常民主？立委呢也被绑架。Why is it a normal democracy? It is because 然后税法是记朝廷般毁谍。The presidents and the legislature, 美国的毁谍 they are all kidnapped. 设计台湾的税务，所以台湾的宪法、台湾的法律、台湾的行政 Therefore, 全部都没有用。 Constitution in Taiwan, 记朝廷，他想什么 it is not working. 只要一有圣旨，大家都跪。然后蔡英文呢，2019年要花。In 2019, President Tsai 所以蔡英文是不是总统 committed that she will give back the money and the tax 然后我们知道张盛和 that was left to the citizens. However, it doesn't happen. 会靠我的是老大，我的冤枉，对不对？ As for Zhang Shenghe, 没有一个算数，其实马英九也不算数，马英九根本没有办法。he ignores everyone. 因为雍正皇帝下圣旨，马英九就要跪，所以马英九对太极门案一点贡献都没有。然后为什么 Also, 后面有个老 Zhang Shenghe ignored the former president, President Mao. 官僚要下跪。 Therefore, the former president, President Mao, 这个叫做 didn't have any commitment to Taiwan case. 他们这位 Peter Winter 就把这些点出来。台湾本来就不是一个正常的国家。台湾 The international scholars, including Peter Winter, pointed out the problem
in their publishers that Taiwan is not a normal country. 显得民意代表呢没有办法帮人民解决，因为背后有一个人在操控他。所以台湾是不是民主国家？ After our election of legislator and president, it is not truly democracy because back of the governance, there's one person that controls all the things. You can see in the middle of the person holding a yellow sign. In the picture, when that person say anything, people around him, including the justice and all the legislator, should listen to him. It is not exactly not happening in other countries. 我们是民国哎，哪一个国家有编这种税务奖励金？清朝有编过，还有越南也有编过，但是过后这两个地方都亡国，所以亡国金、税务奖励金、亡国金还要不要编？那立法委员。 There is no time period or no country will give money and give bonuses for tax bills. The only two countries that give bonuses, their country became very bad. So it is a damaged system and a damaged implementation. It should be cancelled. 财政部学校办司法官养成所、训练所都在魔音川了，所以每一个本来是人进去出来以后都变成公祭，进去出来以后去选民意代表，本来是人出去就当狗。然后我们的不正法法治宪法两公约是空气，法律没有用，法治是个屁了，法官判决没有用。 The normal system of the law, the constitution, is all ignored, and the two covenants and UN is also ignored. In Taiwan, also the law is nonsense, and all the outcome of the justices are all ignored, and also the evidence that were given to the court can be easily adjusted. It is all pointed out, and all indicate to that the Taiwan is not a normal law system. In 2022, this year May, there is a third international meeting of the two covenants. One of the NGO organizations mentioned that inside the Taiwan case, there is a court and a justice. It is very ridiculous that she gave 34 times and she did not escape from it. We can see from this picture that the fake tax bill can abuse people for millions of years, and it is in a cycle. People cannot go outside from this cycle because of one tax bill, fake tax bill. So the first one, you can see in the number 1, there will be a fake tax bill. And the second one is like the review for the tax bill is fake. And the third one is that after people protest about their tax bill, it didn't have any meanings. And the fourth one, the experts, is very smart. It is important for him to stand out and speak for Taiwan.
他官员有恣意妄为的自由，人民有没有自由？ The governments, 求公道，人民可不可以就 they can do whatever they 宪 want. 法有诉 However, 讼 the 权， people don't have the 这 freedom 些权利全 to 部没有， protest 当然是 or 假 to. 的，没自由，没法治，没自由，有没有人 People 权？ don't have the freedom to rectify. 自 It 由 is 要 totally 回到哪 opposite 呢？ between the 你 government 国 and 务 the 院 citizens. 把总统当人吗？ And 有 next 尊重 on, 总统吗？ we don't have 有 human 尊重 rights. 蔡英文吗？ 有尊重陈水扁吗？ 有尊重这个李登辉？ 有尊重这个马英九吗？ 财税帮不会尊重，因为他们有圣旨。然后把人民当回额，然后他不止 The 把额 people for the taxation 有效 system. 诉讼救济的时候， They 会 ignore 把你宰一 all 半 the presidents, including President Tsai. 宰一半，你剩半条命，你还能活吗？你看，法官呢，在税务制度里头只是工具， In the taxation 立 system, 法委员 the 呢， justice 认 is 真立 just a 法委员 tool. 执行他，叫他，不能这样讲，他吸引了，只是 And the 合法， hard-working legislator, 所以他根本不了 they're 解 just 啊， the bargaining 所 dog. 以他的 However, 司法 it doesn't work 皇 to the 帝怎么会 changes 比 in 狗还 Taiwan 对不对？ system. 所以立法委员呢，是 And 会叫， those 不会 who are 叫 not 是哑 hardworking 巴 and 斯 the 人不并狗。现在立法 legislator 院 who are not hardworking, 都是哑巴斯 they're 人， just like disabled 连 dog. 连叫都不会叫，所以图形者那 They 个实 cannot 在是 bark. 棒的，起码还会叫。现在是哑巴斯人呐、几国上下到底有哪一个人呢，可以对抗他呢？ There's no one that can protest this 就是因 kind 为 of 不可以， bully 全世界 governance. 都在研究，为什么国际学者 They ignore 国际 human 媒体 rights. 都在研究 This 这 is 个？ why 这就 international 太 experts 奇 are 妙， focusing on the 太 Taiwan 可 case. 怕了，太假 It 了， is 对不对？明明所有 the 的台 case 湾 is 人都 fake. 政治公 It's 敌， totally fake. 所以台湾没有人了，对不对？当然没有人，怎么会有人权呢、对不对？然后 So 最 Taiwanese 后 people don't have human 那 rights. 问题出在哪里？出在恶棍。 So what's the 恶棍呢， problem? 他 Where 是 the 借 where 由 is the 权 problem 钱 coming 威 from? 权、遗传，可以透过圣旨来帮你洗脑。 It is 所 because 以 of 总统 the 要对这 white 些人 terror 下跪， and the 所以他不让总 authorization 统发红利啊，总统 it 就不能讲 inherited 话， on 对 to 不对？ now. 蔡英文也不敢花，才原来说要400亿，后来变成300多亿，后来变成200多亿，就1毛也没花。立委呢变会 President I 火 used to 车的 say 人， that 对不对？ she will give 行 out the 政呢变成 400 潜力兵， billions of 司法呢变成 the 橡皮图章。你看这整个， tax bills. 都是假的，这橡皮图章啊，对不对？ However, 然后 afterwards, 问题出在 she 鳄鱼， didn't give us 他跟阿 any 妈， of one. 然后你看，这个是鳄鱼，他开张税单，然后就先吃了一半，对不对？然后让你救济，让司法呢96%又把它吃掉，10%让你活，再活回去再吃，这样当然要搞26年呐、所以这个 For 就 the 很清 circle, 楚嘛，对不对？ you can see from the 所 picture, 以 it 大 happens 家 for 说 26 这个 years, 总统叫 and 阿 the 爸， cycle is 这个阿爸， continuing. 结果后来不是这个恶霸，鳄鱼比鸭子更可怕。恶霸，记住哦，恶霸。然后 So the 他 crocodiles 现 are 在其 just 实 like the 是 governments, 我 and 这 the 里头 dog 是 is our 邪恶啊， system, 太严 citizens. 重就是这个就是系统犯罪，整个系 So 统 this is a systematic 就是 crime. 犯罪，本质不是合法，是犯罪。那我们看 The 看， essence is not 这个犯 legal, 人 it 呢， is crime. 邪恶。可是我们现在里头亦正亦邪。其实我们现在很多人都是 You 做 can 这 see in the 种 picture there are 民主正 three 常，不 people, 敢讲出 and 来 the 称 left one 但 is 是 whole 你不 black. 讲出来， So 可 it 能 is 最后你 truly 永远 devil. 被宰。 And the 所 middle 以我 one 们知道 is 真 the 相， people who 所 know 以 the 百 truth 分 but 之 they 百 don't 承 speak 认， out. 在 So 座 they're 所 like 有 gray 还有 and 批 half 评我 black 的 and half white. 还有国际 And 的 the 学者 the 都 right 知 one 道 is 讲真 totally 话。 true person, 台湾没 and 有 it 民 is 主，没有 bright 自 and 由， it is white. 没有 They know 自 the 由， truth 没有 and 民 they 主。 choose to 这 speak the 个 truth. 是谁搞的？因为来了一个清朝的雍正皇帝，他带了圣旨，然后来了共产党叫继朝廷，他侮辱了台湾人民的智慧，侮辱台湾所有人。
那我们现在台湾选这些民意代表，把自己做矮。原本你是人啊，怎么明明你有宪法、有法律、有行政命令，本来你就有权限可以解决。这是狭泰山 In reality, 这么难吗？ the Constitution and all the laws, the government should have the power to solve the Taiwan case. However, they didn't do it. 不是夹泰山与蔡变化，因为我们整个认知都26年彻底的看穿他们，对不对？所以 For these 26 years, we totally see through them. They are doing a systematic crime. So next on this picture is about all the details of the systematic crime happening in Taiwan. It is like a game of changing the rule, and they are doing crimes. 没有自己的帮派的人永远进不来。像陈仲谋老师的帮派的人，全部被堵杀，他一定是加入某个帮派。 So this tax system, inside everyone, the people, they have their own people, and people who are speaking the truth, just like the former justice of Justice, they cannot join this group. So inside this group, they are doing guilty things together. 赵子龙、温耀言14岁法官，刑事庭法官，这里有3种整数，一个是政治整数，政治解决；刑事 Today, July 13th, Taiwan case can be vindicated. It's because there were already many conscious judicial people, such as the Justice Zhao and Justice Wen, and all the 14 justices. They solved the case based on their conscience and evidence. However, it is a pity that many taxation governors and who have the conscience, they speak out too late. And this is because when they want to speak out and they want to stand out, they are already they have very barriers in front of them. So at last, I will talk about the solution. How can we come back to a normal justice and normal taxation system? So we need to know who are the governors who are abusing Taiwanese taxation system. This is the first step. And the second one, we should admire and we should support the people and all the experts who are solving people. They are truly and actual practitioners. So when human rights and moral, these values are happening in Taiwan. In this way, only in this way, Taiwan will be totally different. This picture is the volunteers holding signs to reform Taiwan case and the taxation system. So in order to solve the case, we need to make the judicial court what their outcome is, the final outcome. We should not separate the outcome for the justice system and the tax system. We should not separate them. 哪有假的不要？假证书、假酒、假疫苗、假刑案都要追究啊！所以台湾哪有假税单不要追究责任？对，假货嘛，所以任何假的要追究责任。然后源头呢是假的，正常的税务员呢就应该说无效行政处分，或者行政法院呢要行政处分无效，民意机关可以解决，当然可以解决。那我们最后呢，我们的法官呢
三种法 Unless 官是桃物中间天使，黑心告别式，泥足迹人。你看，这么烂的 there are 法 three 官 kind 的 of 题目，拿 justice. 台湾的司法典范 A. 有，可是不是 They're 地下的司法， doing the 因 court 为 violating their conscience. And the B 出了一 is 个 the 控制的人， model in 所以应该 Taiwanese 把 judicial 司法 system. 会掉， And the 副院长会掉， justice about C 会 is 掉， ideal person and the ideal 然后 justice 你知道台湾 for an independent justice. 黑心官僚告别式要不要举办？最后他 Alas, it is 头 a 是 feat 真 of 的， clay. 但是底下是脚是假的，所以 The left 右 one 边 is a 只要打 colossus 开 with 马 feet 报 of clay, 罪改革， and the 第一 right 个 one is a dog, and it is 最 partly 大 of 的最大 iron 的重 and 点， partly of clay. 其实太极门是很辛苦，所有人都很 Actually, 辛苦， clergyman is 因为 very 太极门案呢是 it is very 很 hard 系 for 统的 them 犯罪，在系统之 during the 下 process of 26 years. 没有一个人是完整的人，是人，每个人都会被破坏。 No one is a complete 所 person 以 in this system. 我们知道，在1847年， We know 匈 that 牙利有一个 on 叫做 1847, Ignaz Semmelweis， 他是在研究这个产褥热的病啊，结果他找到原因，就是一定要洗手。结果这个人呢，后来被破坏，被送到精神病院。结果送到精神病院呢，把他搞死在里头，死在里面，47岁就死。后来他是佩斯大的，后来现在布达佩斯有一个医学院，就以他为名，叫做 Semmelweis University。所以他当时写了一本书，叫 The Etiology， 就是病因的 Begriff und die Prophylaxis des Kinderbettfieber， 就是说这个产链里那个婴儿产妇热里头产生问题，其实整个问题就出在于要洗手。所以他用所谓的智利酸钙水一洗了以后呢，死亡率呢从20%变成1%，所以只要找到原因，问题都可以解决。台湾的法税原因 it is very important for us to find the problem, because as long as we find the problem in Taiwanese system, the taxation system, we can solve the problem. 台湾就正常，台湾就是有救。 And when we solve the 所 problem, 以太极 Taiwan 门案 can 是 be 帮 saved, 台湾的 and Taiwan can return to a normal 台湾的 country. 系统司法，帮台湾的系统税法找到原因，找到解 So we 决 need to find a 所以 problem and solve the 知道 problem 这个 of 是 taxation 蛮 system 常 in 法则 Taiwan. 之一，任何人都可以解决。蔡英文 Everyone 可以 can 解决， solve 就 the 是蔡 problem, 英文不是总统。 including President Tsai. 如果是总统，当然可以解决。立法院不能解决，立法院的委员就不是人，是狗，当然不能解决。如果是人，一定可以解决。所以我们相信，全台湾要有民主、法治、自由、人权的概念，会解决。所以我 So 们 I, 以 so I 民 believe 族之 that 人，一定 Taiwanese 力 people 带 should have 台 the 湾人 value 站起 of 来， conscience, 鼓励他 human 们， rights, 一 and 定会解 freedom. 决。谢谢。 Thank you.啊，谢谢陈志荣教授刚才所谈的这些，是在座诸位了不一定平常可以听到的，但是他把很多很多烟幕后面的东西呢，在这里呈现出来，让各位去思考。那对不对，由各位自己来判断。我相信呢，慢慢去了解的之后啊，就知道说刚才所讲的这些后面烟幕后面的真相了，
I believe that after behind this speech and after we put efforts to studying and doing research, we can know that what's the truth inside it. Thank you, Professor Chen. 排列组合的，我们请邱荣菊副院长，他是台湾大学法学院的副院长，他个人是对台湾整个向民主、自由、法治、人权方面的发展呢，非常的关注，非常的爱台湾。Later, the professor showed 非常勇敢的跟政府对抗。我们现在请他来一讲话，谢谢。 It's very courageous. Now, so next on we will invite Professor Cho. 副院长陈仲谋，各位贵宾，各位先进大家好。Distinguished guests, 大家好， hello. 大家。每次来到这个地方呢。 Every time we come to here, as I said, I feel sad that through 26 years, the Tajiman case has still not been resolved yet. But what I'm happy about is 陈副院长还有这个陈志龙教授等呢，他们从法律的这个观点呢。 I still see a lot of experts share their opinions of law or tax. In the Tajiman case, I've learned so and speak the truth here. 想方设法呢，怎么样子啊？这个来进行政治改造。No matter what, we can speak to 全面政治改造， speak the influence in our hearts. 台湾要有新宪法 This country a better 副院 place. 长提了，目前宪法呢的这个架构呢，必须立即改为这个三权分立的这种，像一般民主国家一样。 啊，要这样才有办法跟世界接轨，否则啊，怎么样子修宪啊？那么仍然是 It has to be adjusted. Else, no matter how we fix the constitutional law, 一个博士论文的论文文案，上5分钟就可以说清楚、讲明白的，也搞了几年，每天都在谈。 一个台大的或者别的学校的硕士论文， we could resolve the case of the protesters in a short time. But even after 3 to 5 years, it has to be going on. 博士论文有没有3、5分钟就可以讲完？硕士论文当然也是如此。可是呢，上行下效，自己的。 东西都没有办法说清楚、讲明白，还台大毕业，非常羞耻。If you cannot tell your own things, your own essay clearly, I really doubt that you graduated from the National Taiwan University. 或者是学术研究，那个要追求真理，是非对错应该很清楚。 啊，太极门案也是一样的，搞了老半天。When we do academic research, we have to seek for the truth. 总统的啊，各个院的这个院长的、立法委员、学者、专家的好多了。Same with the Tajiman case. 包括司法系统的啊，那么多年了，那么多资料，那么多证据。 Including the judicial system. So many evidence. The Tajiman case could not be resolved. 说不清楚、讲不明白吗？很简单了，做不做而已的。啊，都在说谎的话哈，
It's simple. Do or not to do. If you keep telling the lie, then nothing could be resolved. Let me share my 3 points. 宪法与这个联合国国际人权两公约。第二个呢，这个台湾人权现况 First, law, 与政治斗争。第三呢， the constitutional law. 解决之道，也就是 Second, 太极门要怎么真解决的话呢，我建议 the 有fight 3招。 human rights in Taiwan. 第一部分呢，有关于 Third is 宪法 hygiene. 与这个联合国国际人权两公约呢，我们的宪法，中华民国宪法，还有几次修宪的Constitutional law and 增修条文， two covenants of the United Nations. 一般老百姓、一般青年学子，哪怕是我们法政方面的这个学者专家呢，老将我们还搞得清楚。年轻一辈的话呢，真是累真难学真难懂也真 It's hard for the young people to learn. 所以呢，刚才这个我们司法院副院长也特别提到了，中华民国宪法和增修条文这些呢，不太适合。The Vice President of the Judicial Academy have mentioned 台湾新宪法，不管是透过再度 the 修 new 宪， constitutional law 真正的 in Taiwan. 或者是制宪，双轨并进，选择其一，必须快速的呢，全面进行政治改造，特别是要有 The release of the Constitution. Everything needs to be fixed 的架构， thoroughly, 三权分立，否则的话呢，你是国民 or 党、 else, 民进党什么党执政no matter which party that is ruling Taiwan, 讲的天花乱坠，一执政的话呢，就停摆搞假的。 saying such words 让人权的最重要就是宪法but not doing anything. 必须实质上 So the basic point for the constitutional law is human rights. 要有相当的限制，但是要依法行政。对于人权、对于自由、对于民主、对于法治的，必须好好落实那个 Human 对于 rights 这个联合国这个国际人权 law 约呢， system 我们 and the democracy 也做了一部分 have to implement it thoroughly. 去落实它这是第一个呢。 This is the first point. 我们必须继续向前推进。 We have to push it through. 对于这个台湾的这个人权的这个现状呢，刚才陈志同教授已经解析得很清楚了，我就不多说。但是最主要的，我强调2点。The main point I want to emphasize 是那个样子，民进党一再的批判。那现在经过3次政党轮替，民进党也执政的这个好多年，甚至于强调这个转型正义，怎么搞了老半天？ the party who have been criticizing 没办法解决。 the system in Taiwan and now is ruling now who is ruling Taiwan 你这个5权的话呢，除了这个考试院之外， still didn't fix 那么干假的， the mistakes and the unfair. 4个院的这个院长干假的嘛，所以呢，4个院的院长要负责相关的部门重要的案件。你总统的话， Four of the 4 yuans should be responsible for all the important cases and especially like case. 太惨烈了已经26年了，那个起码这个看看太极门案他们怎么处理It has been a tragedy and it has been 26 years. We people want to examine how you fix, how you 各位想办法呢，这个再写一个公文给那5个人1-2个配置就 OK that's 要求他们 like 这个2个月之内呢，就必须就太极门案 5 official documents to the head of the 5 yuans. 5个人呢，一个是总统，第2个行政院长、立法院长 First,，这个司法院长President, Administrative yuan, 这个是正常程序再提
2个月解决，否则的话呢，我们看着办。第二个招数呢，政治解决。Yuan. 案呢，具有2种性质，具有法律性质，也有 Judicial. 政治性质。当年的这个宗教扫黑，乱扫一通，该扫的有扫，不该扫的也扫，乱搞。Religious war 已经搞得很清楚了，怎么 years ago. 甚至于这几年还变本加厉啊，还跟没收人家的土地，乱搞一通，怎么民进党也这样弄呢？这几年也这么弄呢？所以呢，政治解决啊， No matter if the group is legal or not. 知过能改，善莫大焉。你不改，那看着办。第3点 Admit your mistake and 2022的选举，2024的选举呢， well, let's see how we 一个方式啊，2个月之后他不那个的 deal 话 with it. 我们这个再想尽办法哈，前进去抗争，去看那个县市长 We'll do 啊， no matter what way to 对这方面这个有支持的这个我们请他们联署 to fight for the justice. 不止这个案件，对于弱 Not 势的 only 这 for 个 this case, 案件的平反包括 but a lot of 他们 unjust 恐怖政治案件，现在处长 injustice 告一段落了， going 还是 on. 不足啊。我是很生气这个讲了老半天， Furious. 就给他结束 Talking about it for 抛给那个其他 too 的 long. 单位，搞得这个大家都更无奈。 But they seem not to listen to it. 太极门案就是 They're 一个 really 重要的检验的标准。以上是 helpless. 我3点意见，谢谢。 And is the case that we should examine Taiwan's system, 邱院长 rights, and democracy. Thank you. 具体的就我们太极门的遭遇，他的宝贵意见呢，或许我们 He gathered 有关的单位呢，应该在从这里头去分析哪一个。 He mentioned a lot about Tajiman case and what happened during the Tajiman case. I think that the organization 在这样一种文化的体系里头 can research, do a little bit of research in a speech and find out a solution to it. 这种文化的底蕴里头啊，你要去把它做如何的改善呢？在官僚系统是不是很容易的？ It is hard to do adjustment in this bureaucratic system. 现在我们时间上的关系啊，因为我们的安排的时间是到40分，10点40。 11点又有一场，已经很多的这个讲座都已经来了，所以从下面的这个看看每一位，我不好意思说简单了，因为那下面是张嘉玲教授，他是真理大学的宗教文化资讯管理学系的教授，非常 So next on is a professor Zhang. 看不见的文化，以及非常新的资讯的管理，这2个混在一起来做系主任呢，这是很不容易的事情，因为很新跟传统的文化 It is hard for him to connect the innovative and then traditional part together and be the chef of the profession. Distinguished guests and all the experts and all the guests, welcome. 我们所有太极门的师兄师姐，大家早安。 Good morning, everyone. 已经是午安了啊。该好听了几位，也看了我们太极门准备的影片，我有很多感。 After listening to all the speakers and after watching the videos, I have a lot of feeling. 但是我也从他身上看到法律人的良心，同意不同意？我们法律人有很多。 I saw the conscience on him. 上的都是法律人，台上的都是法律 There 人。 are a lot of people who is in the field of law.
They have conscience. 我看了4部影片，我也被这4部影片里面的东西有所感动。I saw four videos in the beginning of the forum, and I have a lot of feeling, and I'm impressed about the 4 videos. 第2部影片当然就是我们洪道子博士。The second one is Dr. Hong's speech. 是我们的永远的精神领袖。第3部影片提的是我们对台湾的宗教信仰、人权、自由的一种追求。事实上也是我们 The third video is about the pursuit about the freedom of religion and belief in Taiwan. 有一点拉惨，好像不太像是民主自由的灯塔。It seems that we are not a democracy country. 是太极门平反15周年的5个案子，在15。The Taijimen case is already rectified for 15 years. 这里也是在座了很多的专家学者，不断的呼吁，为什么平反了5个案子，还独独一个案子政府不断的对太极。This is what all experts are speaking about. Why all the tax bills, only the last one, is not rectified. However, the case is still going on. 看到宗教法规，看到世界人权2公约，看到我们的国家的宪法。我们宪法 After seeing about the 2 UN human rights and the constitution in Taiwan, 平等，宗教平等，还有一条 we can see inside they are pursuing for the freedom of religion. However, in reality, people are abused by the religion belief in Taiwan. 跟我们太极门最有关联的是什么？宗教平等、宗教自由跟反对宗教歧视。所以我写给太极门的朋友在这一本小书里面，我就以 So they complement the simple constitutional norms of freedom and the equality of religious belief. 我们太极门有被宗教歧视吗？绝对有。Is there discrimination of religion in Taijimen case? Yes, it's of course. The Shifu of Taijimen was persecuted because of receiving the red envelopes from his disciples. 最大的宗教团体是慈济。信徒为台湾的慈济师父每个月克台湾人民的无形的。 The largest organization in Taiwan is Tzu. 政府有起诉他吗？完全没有起诉，各位。The people in 大宗大派没有起诉。我研究了小宗小派，信徒 the people in Tzu gave their Shifu a lot of money. However, the government didn't persecute them. 政府有起诉吗？当然没有。 The amount that ranged from $10 to 100,000. However, the government didn't persecute them. Also, when my student gave me money, the government didn't persecute me. 老师现在出一本书缺一点出版费然后老师说缺多少？我说缺25万，他说没问题，老师。我就请协会开一张正式收据给他。When I was publishing a book, my student asked, "How many left of the money do I need?" I said 200 and 500,000. And my students gave me for support of $250,000. It is all legal, and the government didn't persecute me. 我们知道池鱼之殃以后，我们本来以为全世界各宗教都来台湾了，台湾是一个宗教的宝地，但很奇怪，太极门案却不是一个宗教。 We thought that after the 2 UN human rights covenants implemented in Taiwan, the religious freedom in Taiwan is blossoming. However, one of the most significant religious group, Taijimen, is still abused by the government. 客观讲，在我看来，他温良恭俭让。刚才好，我们主持人经常在讲中华文化，中华文化很大，
儒释道三教都是中华文化，还有一种教叫巫，也是中华文化。我们中国人、台湾人搞巫术搞了很多，同意吧？所以我们被起诉的一个重点是跟宗教有关呢，叫养小鬼啊。在座的各位，你们不会养小鬼，可能只有我懂怎么养小鬼。Only me, I know what is raising goblins. 我也研究打小鬼啊，打小鬼啊，香港那个黄大仙最会打小鬼啊。我们台南府城的天坛天坛就拜天。I'm fighting for raising goblins. 是打小鬼啊。我的学生在淡水妈祖庙是一个道长，他是一个硕士道长，他也在打小鬼啊，各位。我们太极门案在师父的带领下，怎么可能去做温良恭俭让的人？怎么可能去做打小鬼、养小鬼的这些作为 Under the guidance of Dr. Ho, it is impossible for the Shifu to teach his disciples to raise goblins. 所以师父的温良恭俭让，在我看来总结起来是两个路线，一个是司法的路线。The Shifu of Taijimen is gentle and generous. 一个是和平的政治抗议的路线，反而比较接近谁呢？ It seems that I can see the 不合作主义，有没有感觉？英国人 It seems like a non-cooperationism. 甘地是鼓励印度人打不还手骂不还。It is just like Gandhi, the father of the Indian nation. 黑人金恩领袖。这两个都 Also, I saw Dr. King in the United States. 强烈的那种宗教毅力在里头。黑人在1970年的 Dr. King called on black people to stand up against the discriminatory laws and barriers. 黑人的很多的权利。金恩带领黑人起来做这种。He made a civil rights movement. 我们师父走的是这一条路，各位，这条路很远很。The Shifu of Taijimen is working hard for this path. 宗教这么久，3年前开始接近太极门。I encountered Taijimen case 3 years ago. 不只是法律的案子，是宗教迫害的案子。Taijimen case is not only a taxation case; it is also an abuse of taxation. 信徒的练功自由，集体信仰太极门教义的自由。认同供养膜拜弘道此教主的自由，你们叫师父，在我们 It is a freedom for disciples to worship their Shifu. This is their freedom, and it is the freedom of religions and belief. 星云和尚就是教主，我们本来就有膜拜教主的自由啊，那凭什么政府这样子做？ The government should not abuse people from the disciples worshiping their Shifu. 人权的迫害，对太极门的这种大小眼的一种歧视。客观讲，我们为太极门的师兄姐抱屈，为弘道子博士抱屈。如果要走和平抗争这一条路，未来的路还要走很远很远。很多人很乐观。 If we want to go on the path for the non-cooperationism path, there is still a long work to it. Thank you. 谢谢张教授的一番话，给各位更有信心了。为了我们太极门的这么长的时间，26年以上的时间的苦楚。 能够寻找到可能解决的一些方案跟信心。不过刚才讲了一句话，非常敬佩台大法律系出来的很有良心的一些做法。但是也有一种看法，说我们的总统、副总统的选举法里头，应该多加一项。 消极的资格规定，不可以是台大法律系毕业的，也有人这样建议的。那这 People suggest that 我不知道，各位去想吧。谢谢。那现在我们请是黄公光。So next time I'll invite 财政部
the governance and officials of taxation system, 王坤光。来龙去脉最了解的人呢，来讲他的真心话。谢谢。Let us invite Mr. Huang. 大家好哈，时间宝贵，我就不再客套的话讲了哈。那我今天的讲述啊、论述啊，还好都有印在这个地方。Today, what I speak will be put on the book. 那个结论和建议，所以我就坐着才能快速的。All the conclusion and the suggestions. 政府依法核定课税是民主。The most neutral indicator of fairness and justice in the administration of the government is the approval of taxation according to the law. Today, I would like to present my experience in income tax evasion and tax administrative penalty in accordance with the law. The legal remedy for those who are persecuted by the illegal administrative taxation in the Taiwan case homogeneous redemption for experienced petitioners. 它是现在国际共通的最重要的税目。那是以经济行为赚取的10类收入。That is not the income tax law. The income tax law is calculated by declaring the total amount of income and the amount of tax paid by the taxpayer. The state administration of taxation will investigate and approve the amount of compensable or refundable tax. The subject of taxation is the amount of income generated from economic activities, less various costs and expenses. Self-generated income from economic activities and large amount of income must have a specific target and financial flow. 必须在每年的申报期间以内，填列国税局印制的结算申报书，去申报当年度的所得总额及应自缴税额。然后呢，再由国税局核定正确的全年总额和应补或应退税额。好，这是这个真正依法行政课税的。所以呢， This is the one who really follow the law to issue tax bills. 实现制，就是说，你那个所得计算必须那个收入支出。在当年度已实现的，才可以为限。营利事业虽然采取权责发生制，但是它也必须期末，就是年底权责已确定的应收收入或应付成本费用，才要记录全年所得额。所以个人来说，你当年 Well, the cash basis of income tax is used for individual income tax, and cash receipts and are based on the current year's cash receipts, including income receivable and costs and expenses payable. And without cash receipts, there is no income calculation and no taxpayer. Accrual basis of accounting is used for income tax, and the accrued income and tax payable for the current year must be included in the total income. 以及国税局的查审人员，其他人都没有。像检察官去查，那绝对是越权查核的。那我们查是怎么样？很单纯，37年的经验，30多年的经验，就是去查人家It's 30 years. 他有没有短漏报已实现的收入？ Find if they didn't tell what they got to the National Taxation Bureau. 高所得率的收入虚报为低所得率的收入，这是第一种。第二种呢，就是
Another is they declarated their income in another name. The other is that they declared their income less than the income they really received in 1 year. To issue tax bill out of nowhere without any evidence, this is the biggest crime. Like this illegally issued tax bill, there's law. If you don't have income, you still are issued a big amount of tax bill. In the Taiwan case, and also the case of Mr. Wong, who portrayed the futures, the and all of the cases, they actually don't have to pay taxes. They don't have income. They only have property, and it should issue tax bills. But the National Taxation Bureau still illegally issue tax bills to them. The income they authorized right is actually nothing. Okay, now I'll give some example. Every law is so the law is in pursuit of the truth in order to the actual subject legal rights and responsibilities. And the subject of the criminal law is the offender, and the object is 37 types. One subject of the income tax law is the taxpayer, and the object is the 10 types of name of criminal evidence rule and rule of thumb are applied to check tax evasion, and the subject object and applicable law must be proved by the prosecutor.
但都于服刑11年后，原判决被杀之人忽然出现，而见原判决客体错误，随即由该地检察院及自动承认检方起诉有违法错误，于1个月内将原判决废弃，改判无罪，并都获愿意赔偿。So the IRS has made a mistake in imposing such an administrative penalty, which in the first place was cancelled by the IRS. As long as the judicial decision proves that there is an error in the subject, object, and applicable law, or the evidence presented by the prosecutor is a forgery that the judge misbelieved, the erroneous decision should be annulled. Only the procedure should be initiated by the prosecutor or the victim to file another lawsuit to vindicate the case. 迟迟不得平反，不知法治错乱，依于府邸。那是我现在在做这个。For example, the Ministry of National Defense murder case was rehabilitated and the state compensated because the verdict was wrong in case she challenged and Zhao murder of his fellow villager Zhao Zhenji. Both defendants were serving 11 years in prison when the original convicted murderer suddenly appeared and saw the original conviction was for the raw object of the crime, and the local prosecutor's office and people's court then automatically admitted that the prosecution had made a mistake in the law. The compensation of approximately RMB 700,000. We are all laughing at the non-Western style democracy and rule of law on the other side of Taiwan Street. But I don't know what is wrong with the immediate vindication of judicial errors and the failure to shield law enforcement officials compared to the delay in vindicating cases such as the Taiwan case, which was illegally used a huge amount of income tax. So the issue of the tax bill is the same. How come you didn't investigate, find out the property? There is nothing at how could you ask them to explain if there is nothing? I would suggest I share all my experience here. The real problem in Taiwan. The politicians only care about the election and the votes of people, but they actually don't care about people. So it caused the legislators and the officials of the administrative yuan, they trade together to receive those bonuses, to ignore people. I suggest put all the truth on the related yuans, institutions, to send them petitions, the petitions. They must respond to people. Tell them that you are doing illegal things, you are issuing illegal tax bills. This is a crime.
要不先告诉他，将来他真的被侦判的时候，他才说啊，我不知道，我不知道。 You have to tell them first, or else in the future, when they are judged, they might say that they didn't know. 钟先生，我2个月前就替他写了一个澄清书。 2 months ago, 也是10年了，结果监察院那个行政执行署 I wrote a amendment of petition for Mr. Wong. 都只有金管会现在文，因为副本还没文，其他都有文了。但是真正的他们是副本，真正的受文者是谁呢？是台北的板桥分局，因为他核定的。但是我真的不生气。 Institution who received the petition is 结果光是这个我就生气了。下午 Shao. 想说，和相关就是钟先生太太去板桥分署，能够有法律人跟着我去最好。他们居然就这种，人家只要求你说，你就是这么错，我根本就买卖那个期货根本就不可能有营业收入的。He just told you that. 这个他居然不答复，他还扯要你提。 He showed you the evidence that they didn't have any income, but you still, the officials more into them, doing the wrong thing again and again and don't admit it. 就像现在一样，所以我讲说，我刚才讲的，我不想讲用狗吠火车，好像有点我们在吠一样，不是，而是说你遇到这些违法官员的时候，是他们利益熏心，已经鬼迷心窍。 The officials, though you met, those you is that they are blinded by the bonuses and the benefits they wanted to receive. 谢谢黄检任季和，他刚才讲的非常具体，但是我相信他写的文字上的表达跟资料了，一定非常的仔细。所以我们今天的天下第一事宜高庭先生呢，把这些资料要收集好，交给我们管理单位的这个有关法制方面的，来作为重要的资料将来还要对课税的几个单位来做必要的抗争。那现在还有前台北新北市的记账室工会的理事长蔡维杰先生，谢谢。谢谢陈老师，还有各位学者专家，以及大家好。我想 Thank you, Professor Chen. 我要讲很久的话，陈老师大概就会坐不住了，所以说大概我简单的。I'm going to keep it short. 今天的题目叫做“太极门冤案平反15周年论坛”。各位。 Today's topic is the 15th anniversary of Taijimen case being rectified. 假平反，真迫害。为什么？其实，在来今天的论坛之前，我一直在想，为什么 Before I come here today, I've been thinking. 或者我认识的一些税务员，我跟他们说，请问一下， I know some tax enforced personnel. 裁判或者对于课税事实的裁判都应该是一致，对不对？大家都说对，但是 I asked them, should it be fair to judge the tax? 其中有鬼，他说大家都说是，但是如果我在国税局说，那太极门这个案子大家都对点起，为什么？ Whenever I mention Taijimen case with NTB, everybody start to be quiet. 不管他是法官或者税务员，实际上很多的公务员
Doesn't matter they're judge or tax personnel. 我称为叫做知识的强者或者知识的巨人，但是 A lot of them are highly educated. 道德勇气的懦夫，其实也许包括 But they are missing characters, ethnics. 我们还是要尽力的讲，不然就像陈志龙老师说的，不是人。We still need to do our best. 那个像 Just like Professor Chen said. 法律人都每一个人都像陈老师这样子很勇于发言的话，我想就不会有太极门这个15年法院判决是 If every law profession is as brave as Professor Chen, this case won't last for Taijimen case won't last for 15 years. 这个 But 到 if 底是什么样的原因？我一直在想，而且我问过许多的法律人跟税务人员，没有人 I've been thinking and asking a lot of professional in law and tax. 像我今天就遇到一个检查，向我开单，因为我忘记打左转灯，我就左转了。那么那位警察先生就很客气的说：“先生，你违规了，你知道吗？”我说：“哦，是。那对不起，那个 Today I just got a traffic ticket. 他很客气的请我拿驾照出来，那么对我开单。 The policeman politely asked me to present my driver license. 这个税务员不是这个警察非常的客气。那实际上我就联 This 想到， policeman is very polite. 我不认识的税务员，其实很多数也都很客气，或者大家共同的经验也会看到，我们现在所遇到的公务员，如果在基础 I believe 实际上他对你都很温和客气。 many tax personnel are also polite. 我们这个国家非常的棒，非常的正常，但是又联想到我们太极门的案子，为什 Our 么 society 法院都 is 判决 normal, 无罪无罪了，还 but 土地被拍卖？那我就在想，这个是 what 1992 happened to Taijimen case? That their sacred land is auctioned. 就被拍卖的，难道是我们的政府现在很喜欢92共识吗？因为怕把92共识裁掉，所以就是继续执行。当然这是笑话，但是 Is it because our government 国 liked? 家是这样的话，当然是国际性的笑话。所以说，我们看到 This is an international joke. 已经在国际上受到很多人权学者专家的重视。 This case has triggered international attention of scholars and experts on human rights. 国际性的朋友来访的时候，他们有时候在问说你们台湾那个人权怎么样？我说 When international friends come visit, they ask me about human rights in Taiwan. 那这些瑕疵，当然，太极门的案件是最大的瑕疵，所以我们 Of course, Taijimen case is the biggest flaw. 那么法税的228，我在想，我们的司法界为什么没有办法 The white terror in tax. 太极门发生？因为我以这个 I'm thinking why our government cannot voice for Taijimen case. 法院的判决结果如果被拘束的当事人如果没有按照法院的判决结果来执行事项的话，会被法院强制执行。 The verdict of the judge ruled that Taijimen is innocent. 太极门的土地，那是不是法院的判决就好像被当空气一样？ But NTB auctions and confiscate Taijimen's sacred land doesn't mean that they do not respect our judicial verdict.
法的作为，对执行署的违法作为而有任何生气之处。看无呢，到底是安怎？是怎么一回事呢？ Have we ever seen any discipline of NTB? 15周年的时候要 What's wrong with our system? 我也会一直想，刚才说基层的公务员都很善良，很有学问，拢是高考、普考及格的公务员。那么这些公务员， I just mentioned our government officials are mostly kind and mild. 形成官僚的共犯结构，让无辜善良的百姓受到迫害。今天，如果不是太极门 The conspiracy of the government caused the misery of the civilians. 的这个道德勇气，实际上很难走到26年。大概我们看到 We need the bravery and justice. 税务被迫害者，实际上没人动有10年啦。不管是个人的公司，实际上很多几年之后可能就销声匿迹了。那销声匿迹，我曾经在这里。The other victim, rarely the victim can last for more than 25 years. 他是一家公司，他遇到他认为非常不合理，而且确实是不合理的税务案件。This case happened on the enterprise. When the injustice happened, the executors end up have to go to China. As a result, the victim developed well in China. Here, I sincerely asking our government officials, if you are truly great, please inspect closely Paijiman case. Don't be just superficially justice. Thank you, everybody. 高先已经站在那边了，多讲一句话就要处罚。刚才蔡先在提到很多事情的时候 Earlier, Mr. Tai mentioned that. 像92共识，台湾现在没有人在讲92共识。 92 common contract. 他才会走马看花，搞不清楚的。搞不清楚有一个方式，眼睛要去割一割，眼睛要去割一割，就会更清楚。我现在 If you don't understand, you can do your eye surgery. 人特别注意到，没有关系。最后，我在这里，我已经在这个场所讲了多少次？ I've been saying this so many times. 欧洲人、美国人、 Europeans, Americans, 最进步的东方日本人、 Japanese, 税、交税 （taxpayer） 当作是国家真正的主人。所以在座的各位。 不是老百姓 For tax issue, 不是普通的老百姓 civilians 国家真正的主人 is a true master of the nation. 请他们精算合理的、合法的精算，我才被你课税多少？可以超过的话，或者是 Their tax is based from accurate calculation. 除以法律上应该有的责任。 Overtax will hold accountable legally. The owner of the nation.
在用的，我们供养他的。所以各位要有这种我才是主人的这种想法，千万不要以为我 We 是 pay 为 tax 老百姓 to support government officials. 各位特别留意，欧洲人呢，一听到老百姓对老百姓是非常客气的，没有像台湾这样子的。这个连教授他自己也是 European pay respect to civilians. 非常知道了 ，Taxpayer 就是国家的真正的主人嘛。我想我也不客气，再问在座的几位说有没有什么要补充。Taxpayer rule the country. They're the true owner of the country. 将近1个小时了，不得了啊！这个责任我负，但是他们讲话超过时间的，他们要负。谢谢各位，谢谢。好，再次 Thank you, everyone. 以及现场第一场次语坛的所有贵宾，那我们第2场次的语坛贵宾也到现场，我们是不是请1、2场的贵宾，我们一同到台前来一张大合照？好，我们请那个贵宾移步到前面。How about we take a group photo together? 也移步到这个台前哈，我们欢迎葛克昌老师，然后吕 Please step on the stage. 曾律师，还有林灿都老师。还有曾建元老师、黄宏荣会计师、吴晋生发行人以及陈一南老师，我们到台前来，我们先来一张1、2场论坛语坛贵宾的大合照。Our prestigious guests, please come forward to take a group photo. 你是贵宾，是好，我们也请我们的工作人员稍微引导一下，好。来，我们请陈老师，然后 Please invite the guests on the stage. 好，来好，请工作人员安排一下。好，谢谢。好，那这个位置可以吗？摄影师可以哈。好，那待会呢，我们就请所有的贵宾，我们看一下前面的这个摄影师哈。好，那如果可以 Please 往中间再 look into the camera. 容易拍摄到所有的贵宾在同一个画面。好，那3、2、1之后呢，大家听我口令，我们统一看前面中间的这位摄影师哈。好， I'm going to count 1, 2, 3. Please look into the camera. 好，我们现场来宾，我们以最热烈掌声来欢迎我们，谢谢我们的语坛贵宾。 Please give a round of applause to our guests. 脱掉口罩3秒钟的时间，让摄影师来拍一张最完美的照片，好不好？好，那请我们 You can remove the mask quickly for 3 seconds, so we can take a perfect pictures. 3、2、1之后，我们统一看前面的摄影师哈。对， I'm going to count 1, 2, 3, and we're going to look into the camera. 谢谢陈老师的提醒啊，那个用语不是很恰当。好了，3、2、1。Thank you, Professor Chen. OK， 好，谢谢我们所有贵宾，那我们就可以把口罩戴上。那我们也请第2场次的贵宾呢，我们 Thank you, everyone. 紧接着我们第2场次的论坛就马上要开始了。We're going to start the second forum pretty soon. 因为时间的关系，我们第2场次论坛就马上开始。好，那现场的来宾呢，如果有需要稍微上厕所休息的，请直接我们到外面去。好，那本场次的那个下一场论坛就马上开始。好，那今天呢也跟各位。We're going to start the second forum pretty soon. 最高法院判决太极门无罪确定15周年的日子。那太极门案件发生这26年来，虽然台湾的官僚机关并没有对太极门停止迫害，但也却阻止不了太极门持续推动爱与和平并发挥影响力。那这26年来，太极门试图用自己的力量走遍世界5大洲，从台湾走向国际，也让国际看见台湾良善的力量。好，那因为 Welcome back. 呢，我们有准备一场这个太极门师徒今年6月份太极门 marks 还有到美国推动爱与良心的一个影片那是不是我们先 We have prepared a video that Taijimen have promote love and peace. 到台下观赏这3分钟的影片之后呢，我们再正式我们今天的语坛。好。 Please enjoy the 3 minutes long video. 谢谢我们今天的语坛贵宾
好，那也为各位介绍一下今天的几位第二场次的语坛的贵宾哈。首先，第一位呢， Let me introduce the 论坛主持人我们的葛克昌老师 panelists. 好，大家欢迎。那 First one is Professor 葛克昌。外交官资深大使，也是中法比瑞文化经济协会的理事吕庆龙大使。好，那第三位语坛呢是 Mr. Lui, diplomat. 台中分院法官兼庭长，好，我们的袁崇祯律师。 Attorney Yuan, former presiding judge and trial spokesman of the Taichung branch, Taiwan. Professor Lin, 也是国立中央大学客家学院客家语文暨社会科学院的这个曾建元教授。 Professor Zeng, chairman of Citizen Congress Watch. 办人际合伙会计师黄宏龙会计师。 Mr. Huang, founder and partner of WeTech International CPS. 吴发行人也是台湾人权文化协会的理事长。那最后呢，我们欢迎的是 Mr. Wu, Brand Magazine publisher. Mr. Chen, initiator Tax and Legal Reform League. 在今年6月份，太极门师徒到欧洲、到美国参与这个推动爱与和平的这个 This June, 活动。 太极门师傅and弟子 promote love and peace. The ringing of the peace bell brings hope of love and peace across Europe, Asia, and America. In June and July 2022, the Taijimen Cultural Goodwill Group travels to Sweden, Turkey, and the United States for conferences of different topics, including environmental protection, economic development, and religious freedom. On top of that, a total of 24 leaders from business, religion, government, and non-governmental organizations ring the bell of world peace and love to pray for the world. In Sweden, during the Stockholm Plus 50 conference, 11 ministers, UN officials, and visionary leaders ring the bell to awaken people's conscience and demonstrates the bell ringers' commitment to global sustainability. The bell. It is very significant. And throughout my life, even though I'm not perfect, these three words have always run through in my life: conscience, morality, and ethics. I'm so grateful, and I'm so happy that I've participated in such a spiritually uplifting, spiritually not in the religious sense, but even if it's in the religious sense, why not? But spiritually, which is all-encompassing, which lifts humanity and binds us all together, so that it's good to discover that there are people of conscience in this world. I'm so happy today. Thank you. Right after Sweden, the Cultural Goodwill Group goes on to Istanbul, Turkey for the 25th Eurasian Economic Summit. 7 excellencies are invited to ring the bell, including the president of the organizer, heads of states, and ministers. My idea, it is a dialogue for taking the conscience, for taking the stability, for taking the peace in the world. So we badly need initiative like yours, and I do support what you are doing, because once again, peace is the most important thing for everybody. You know, we cannot talk about human rights unless we have peace. We cannot talk about culture, about promoting anything about peace. In the end of June, faith and political leaders convene in Washington, D.C. for the 3-day International Religious Freedom Summit, the IRF Summit. Ring the bell. Here we go. During the time, Taijimen invites 6 leaders from government and religion to ring the bell for religious freedom, justice, and peace. Please ring the bell. I must say I felt something very powerful, and I'm very grateful for that. I really actually wish that through the miracle of technology, billions of people could have been watching us, because there's a special spirit here. And I know that derives from your teachings and from your practices, but it also derives from the encompassing love that you have for all of us, the encompassing prayer and wish you have for all of us. And I think your influence will continue to be a force for good in the world. Up to July 2022,
423 leaders from 128 countries have rung the bell of peace, including 49 heads of state and governments, 7 Nobel Peace Prize laureates, UN ambassadors, and world leaders from various circles. Their commitment and good intentions have spread that push forward more concrete actions to make our world a better place to live. 好，谢谢大家。那紧接着我们第2场次的论坛就即将开始，我们请第2场次语坛贵宾，我们直接到台前入座。谢谢大家。好，那接下来呢，也为各位说明一下本场次论坛的议事规则。主持人的发言时间含前言跟结语的时间是7分钟，其他每位语坛人的发言时间也都是7分钟。在5分钟的时候会听到响铃一声。At 5 minutes, we'll 这时候 ring the 呢，请 bell. 语坛人准备开始结尾。在语坛6分钟的时候会听到响铃2声。这时呢，就请语坛人的准备结束发言。那在表定7分钟时间到的时候会听到响铃3声。那这时候呢，就请语坛人务必结束发言。那工作人员也会适时的以指教来提醒发言人发言留意以及配合哈。那因为本场次论坛呢，会有2位的贵宾呢需要用到这个这个投影跟 PPT 哈。那我们也请这个葛老师安排这个2位做这个 PPT present 的这个几位贵宾，我们可能在论坛的最后的2位哈，这样可能比较方便大家上下下。好，那接下来呢，我们就把时间交给葛老师。The micro is yours. 我们这一次的论坛是谈什么呢？ This 是谈 forum 从 is 两 about 公约国际审查及修法审视法税人权的落实。 the two government 这个2公约它的这个就是公民与政治权利国际公约及经济社会文化权利国际公约。那我们它的施行法是在98年12月10日施行。那么这个施行法的第2条说，它的保障人权的规定具有国内法的效力，但是对其他法律有跟这个公约有抵触的时候，没有规定但是根据施行法第6条，政府呢应该提出人权报告那么我们因为不是联合国的会员但是呢 because we're not a member country nation of United Nations. 人权专家提供意见。 But human rights experts offer some suggestions. 审查意见第10条那么 The suggestion, the 10th suggestion, 但低于宪法。但它第14点有特别指出来，虽然我们 the 14th article pointed out that although we 它的审查意见12点建议2公约视为宪法的一部分。那这个the two government is part of 那第3次就是 federal 第2份的刚刚的这一部分。那我们这里为什么说我们的 here why I say that 还有这些修法等这个修法其实讲的就是纳税人权利保护法the amendment of Constitution of the Taxpayer Protection. 那么开宗明义第1条第1项就说 The first article, first item say that 是该法的立法意旨。那第2项呢就 to protect the taxpayer is the central principle. 其他法律而适用。那表现 to apply it. 是宪法的一部分，而非 It's part of our Constitution.
大家认为什么大量行政等等，那是行政法的观念，比方说交通违规啊，或者 One of our panelists will 这个随意停车、present the 那么 administrator law. 其实是完全不一样的，要从 It's different from 思维模式 Constitution. 来代替传统的行政法思维模式。那么 You're going to think differently. 施行以后呢，就有大概将近 After this law has been applied, 他注意到，这个纳保法的优先性啊，将不利纳税人判决给予撤销，但是呢， the Taxpayer law 一个判决出现，就根据的第一条，或者是他结合两公约，这些 the judicial 那很少 law 但是也有法官呢，他忽略了这个。 some judges ignore it. 第一次的时候，都注意到我们国家限制出境的人数为各国所仅见的。 Earlier, we noticed that our government have limited the personal freedom to leave the country due to the tax issue. This has been a very rare case among other nations. 这个公正公约12条迁徙自由啊等等的保障呢， The freedom of move is guaranteed by ICCPR. 那么这个稽征机关呢，都根据这个税捐稽征法24条的第2项。 The tax collection agency 某种程度可以由这个得由财政部移送移民署来限制出境。 has a power to limit personal freedom. 应有、得有跟应有当然不同，是吧？得你要衡量，还要什么？要衡量，而且还要把这个理由说出来。 The wording on may and should different. 但是经常稽征机关都不具理由。那么 very often, the tax collection agency did not provide any reason to limit personal freedom. 有的法官认为说这是裁量怠惰，你没写理由，或违反比例原则，或者是 Some judges think this is 自己的规范。 against the law with evidence 会计们更进一步 and reasonable ratio of taxation. 你因为欠税达到这个，还不准人家入境，这根本跟法律完全违背。那这个法官还支持他，是吧？那么 It prevent the citizen to enter the country because of tax bill. This is completely illegal against the law. 持续时间之久，说理的深入，对纳税人人权保障有一个重要的贡献，值得我们从各方面来加以探讨。那么我们这一场是 We need to further look into the taxpayers' 这里面的 rights. 一小部分。那么我们有谁？他说这到最后要报告的是调到后面的有 PowerPoint 的有没有 ？PowerPoint? Who's going to report the last with the PowerPoint? 本来是你是吧？好，还有谁有？好，那你们两个就是最后好不好？那我们请这个袁律师啊，那么请法官来跟我们开始。We're going to ask lawyer Yuan to start with.
个，哎，有声音啊。刚刚那个主持人提到2公约，我翻了一下，提到禁止酷刑这一部分。The host has mentioned about the torture to stop the torture. 就是在侦查犯罪这过程中， The torture he mentioned is that in the process of investigation, should not use any abuse of power. 我们国家有没有这方面的禁止的法律呢？其实现在是有。 Is there any law in our country that have mentioned to stop this abuse of violation in our law? There is in Article of 25. 会犯这个罪，这个罪的刑也不轻，就是1年以上7年以下。 It's actually a serious law that there will be within 7 years, above 1 year of jail. 有了法，那个法不见得会有作用，会被用。 But sometimes that law doesn't really functional. 我几乎没有经验过这个法被动用过。 In my personal experience, I've never seen the law has been functioned. 案件有个王银仙被冤枉刑求去跳河自杀，事情闹大了，那几个警察可能被抓起来，可能用了这个法。啊，在报纸上看，在我的司法生涯，这个法几乎没有被动用过，形同巨文。怎么回事呢？问题是，谁来办这个刑求的警员？谁来发现？谁来纠举出来？ The problem is who will be the person to punish the officials or any policeman. 开庭的时候，被告说：“我这个口供，警察局口供是不实在的，我是被刑求的。” If on the court that 法官就要调查，怎么调查？法官没有任何 the people said that he's innocent, 方式， that what he said is not what is actually recorded, 把警察局问这个案， then the judge must start investigation about this. 你有刑求吗？ And ask if the officials has used abuse of power. 于是判决书说，经查证没有刑求。 But always they remain saying they did not use any torture. That's why no one knows about the process. 还能怎么样？ No one can do anything about it. 在警讯笔录里面，问到最后，会有这么一个问：整个我们警讯过程，你有被刑求吗？被告答没有，写在警讯笔录上。 It is always mentioned on the note that or investigation report that no one has been tortured, which usually did not mention the fact that someone has been tortured. 没有办法真正把刑求的事情举发出来。那现在呢，比较进步了，就是 And now we are in progress. 侦讯过程会有录音录影。 That there will be video taken in all the process of investigation. 滑稽的把警察找来说，问你有没有刑求，就把侦讯的那个录音拿出来放。几乎也从来没有发现过录影过程中录到刑求。
And we have never actually found that any torture in those videos or a voice recording. Does that mean we never actually have torture in our investigation? There are so many chances for those officials could actually make abuse of power. 这个刑求的问题、酷刑的问题，刑法125条怎么真正会派上用场？真的是目前一个人权一个。When can we actually use those law for abuse of power? It's actually a really important point for those human rights protection. 就要这样问，这样才像警察。他的文化意识就是问案就是这样问的，还给你像请客吃饭一样，那么客气啊。There are strong idea in those officials is that you have to use those way to investigate. That means you are doing things right instead of being polite. 就分3等，从哪一等开始呢？就是第一等就最起码的问案方式是叫打着问，边打边问。In the history of investigation in Chinese, the first one is investigate with punishment. 好不好的好，生活的生，好生打着问，那是个口语，就是给我好好的打着问。再上一级，他的问法是好生着实打着问，啊，要实实在在狠狠的打，好生着实打。You must punish enough so that you are actually investigating. 就是从打着问开始，这何止是那个问案的文化，其实一路到从历史就是这样子。It's a long history that still remain in our ideas of investigation. 它能够遏制或者是节制它，只有两个做法。There are only 2 ways to abandon torture. The first one is the independency of judicial. Prosecutor must be different from judicial, from the judge. The main purpose of law and court should defend people. 那你就不要指望法院会去查，真正去查刑求，一国的。If the prosecutor and the law are actually on the same side, then you will never realize the true fact about the investigation if they're using torture. 是联合迫害那个被告的时候，你这个被告呼求刑求，谁帮你？ If they team up, that people will suffer. 真正独立，甚至去查刑求都要设置一个独立机构。We should also have an independent office to investigate if there is any torture in the process of investigation. The second one is might be really hard to in practice. 刑求问题也是警察跟检察官他的心有没有那个人心？要真正有一个活的人心，他才会有那种。The second one is that we should remain human
humanity in police and prosecutors' heart. 你什么法制度也很难发挥。所以我一直在讲，其实问题其实在人的那个心。The main problem is still related to the people's heart. 事情当然是啊，这个影视的。我对陶渊明的事情印象最深的一件小事是，他去当彭泽令的时候，当县官的时候，啊，他派了一个仆人到他家帮他家做事，啊，他写了一封信给他的儿子，啊，说我派了一个仆人在家帮忙，他信中最后2句话是。Now it's mentioning a story that there is a servant sent it to a son by the father. 可善育之，要好好待他。我讲的人心就是，什么东西要将心比心。你这个警察或检察官在问的时候，你要想 that we should be kind to any person we meet, especially policemen and the people. 也是打着问，好生打着问，好生着实打着问吗？不会吧，你的心会很痛。那你 If you has those kind heart that you wouldn't do any torture to the people. 要有这个人心，那这方面可能真要从社会教化开始来做啊。所以我觉得 Therefore, we should re-educate all our officials. 如果司法也在被控制中， If the law or judicial power is controlled by others, there will be many suffer of the people and will be more and more victims. 我们觉得他好像，不要以为他们也这些太监们的子弟也不要自我设限，说我们只是在那边。All the 太监们弟子。我觉得太监们的意志应该还有包括教化。我想到的太极拳，不是想到练太极拳、打拳。It's not only about doing qigong or traditional. 从周敦颐开始，到底下的陈颐、陈浩，开创了宋明理学文明，那是一种社会教化。From the history of Song Dynasty, there were already many ways to teach people of philosophy, of Taoism. You have so many energy to go through, to put out for the world. It's not just about the law. There's a limit of time. This is what I shared today. Thank you. 好，谢谢啊。我们为什么纳包法2公约啊特别 Thank you. 特别我们税法要特别重视呢？ That's why taxpayer law need to be emphasized. That's why two covenant need to be emphasized. 那公权力因为受到有法律的 big power. 受到国家的委托，它有很多工具，比方说它的查封、拍卖，它的各种的那第二个呢 The confiscation 是没有对待的给付。我们像这个买卖的话，这个双方如果这个 need to be regulated. 你可以不买，可以不卖，但是它完全没有，所以你现在到美国去，你就发现，找不到国税局。为什么找不到？ No more business need to be regulated. 有3次这个财税改革，他第一次呢就说什么 ？In the U.S. 稽征机关的考绩
IRS has gone through revolution. Says the tax collectors' performance cannot be judged by how much they collect. You need to be judged by how they serve the people. So most their taxpayer has qualification of lawyers. So if you go to the US, you'll see they don't have a bureaucrat, they have an office to service people. The lawyer Yuan mentioned just this. The next panelist, Professor Lin. Welcome, Professor Lin. Dear panelists and dear guests, good afternoon. I would like to come from 2 points of view. Why the judge need to be professional? We should always remember that the judge only knows the law. Our test or exam today are only test their basic law. But what about health, publication, and other case about law that the judge might not understood? But if you don't understand, what can you make the judge? How can you make the judgment correct? There are so many senior judge I know. But if they study all along from the school, they don't have any. They have limited experience in social. If they don't have any experience in society, it's very hard for them to make correct judgment. They need to study more or ask about others, about their experience or opinion. Therefore, you have to be independent in judgment. But also, you also need the most important thing is that you have to understand the case enough.
Usually they have to be after 10 years that the judge is mature enough. That's why there is a system in Japan that you have to be mature enough about 10 years later. You can be an independent a judge. 邻里地院有庭长，当法官10年，跟我一样，满10年之后就离开了。哦，他说因为他跟陪他也是当律师，讲得很含蓄。事实上呢，我们现在的制度呢，是不是真的让法官可以好好做判决，是公正独立做判决，是做正确的？ Actually, the system we have now is it actually suitable for a judge to make correct judgment? That's all I can say today. Therefore, the judge should be like all the doctors. 外科可以分很细，为什么要分这么细？因为每个人的你的知识 that all doctors are in different departments. 因此什么？你一定要集中到特定的东西，是好把。So you can focus on 因此你什么？你可以把人 the one thing that you can be more professional about it. 一样，法官一定要什么？一定要主任，而且 Likewise, all the judge should be focused on one thing that they could study more. 因此呢，所以独立很重要，没有错。可是那个什么，那个专业性，我认为更重要。Therefore, besides independency, I also think the professionalization of judge is very important as well. 好，中立大学做个司法满意度的调查，好像比之前再好一点点。可是告诉你的概念。 The reports from University Zhongli about the law of the fulfillment from the people are raising but not good enough. 至少要一半你要可以接受法院判决才对，因为你赢了啦，不是吗？可是为什么会3个里头或2个不满？ There are 2 or 3 people that's not satisfied of the law, of the judgment. Therefore, we could assume that our judgment is not correct enough. 是这个狗就这样走，都在这样走。那我们现在呢，好像也这样在走，没错。因此呢，我们这样有什么？有法官的专业分流，一样适用的。法官你要当久，就可以当久一点。不要这么搞砸了，我的调。以前很多人就这样子啊。That we should have the system to make sure that the judge is not making mistake and transfer to other departments. 另外，专业法院是有的。我们现在2个专业法院，一个是少年法院，一个什么？ We have 2. 财产跟商业法院有。 We have professional courts. 应该再细才对。 We should be more specific about it. 好，那我们这个地方有泰美兹案件，我们可以知道一个东西，什么东西呢？泰美兹案件表讲完就是一个乌龙啊。 From the case of Taiwan, you could understand that. 好，那到法院刑事法院这边呢，1审、2审都判无罪。 That the Supreme Court has found it not guilty. 又把说，你逃税、漏税干嘛？送国税局。 But then they mentioned that they have tax problem and sent it to NTB. 泰美是不是应该缴税？那各位了解，泰美从民国55年成到现在都不用缴税。 But Taiwan has established 他只有被起诉 and never have a tax issue. 要缴税干嘛？应该从刚一成立到现在都要缴税，每年要缴税才对。 If there is a tax problem, they should start being taxed from the beginning. 这国家就这样子，你不觉得很扯吗？ It's ridiculous for the country to do so.
那法律有个东西叫平等原则。什么叫平等原则？相同的事情一定要做相同处理。你要缴税，从头到尾我就要缴税，不用缴税，每年都不用缴税才对呀。There's one specific quality in our law is that everything should be equal. If that should be taxed, that should be taxed from the beginning. 当初台中高等行政法院法官没有专业，就给他判下去。The judge from the Taichung Supreme Court is not professional enough, so that's why he made the judgment. 可是各位，这地方各位，有地方我们要问他，当初判的法官，后来啊有取得那个什么社会的专业法官的证照，那就很扯。所以现在这个整个制度也有问题。So the whole system has a problem in it. 就直接按照国际的东西就判了嘛，根本不查清楚嘛。他跟我讲，后面呢 they did not investigate enough. 4个年度，最后什么已经被说更正为零，就不用缴税嘛。那为什么81年到现在还是要缴？甚至 They are 5 of 6 years has been correct to 0. All the tax bills only remain 1. 这跟以前的时代有什么差别？我认为没有差别。号称民主国家、法治国家干嘛？怎么可以做这种事情来 Which shows that we have not in progress from before. 一个学法律的人的角度来看，从一般角度来看，没有人可以接受啦。As a scholar or expert in law, that no one should accept this kind of fact in our democracy country. 都一样。如果没有把人民的事情当做自己的事情来处理， If the government 只为选举，为了权力 only focus on 一个民主法治的国家呢？ other things than the people thinks, this is not a democracy country. 跟各位报告一下，我认为在案件里还有一个东西，法官的回避的部分。曾经有个法官，他在台中高等行政法院，他已经调查的，开庭开4次的。 后来因为调到最高检法院去，因此他把案件移转给别人。那理论上介入这案件。There's another thing in this case that we should mention is that there should not be the same judgment. There should not be the same judge for the case. 或高等行政法院程序应该是合议庭了，我们称合议庭，要3个法官来判。那3个法官判决之前，一定要先一个法官来调查，我们称为准备程序。 他认为，调了之后，刚调好我都交合议庭的来辩论做判决。那换你干嘛？理论上干嘛？应该什么？因为你之前没有介入案件，应该重新调查才对呀。竟然他不调查，换了法官怎么样？直接按照原来的就直接开庭。The new judge 81点案件就这样子。 for the case should start investigation from the start. But he didn't. 过4庭那个法官又碰到他，他说不用回避，因为我当初他讲一句话说，我当初最后没有辩论啊。可是你不要忘记哦。He said that he did not debate, but we should remember that he will have the same idea from the former judge. 因此，这个案件嘛，应该回避才对。可是呢，这个法官干嘛？后来碰到类似什么30次的30几次这样子。那由这案件我们可以了解。But the judge has remained in this case for about 3 or 4 times. 期待可以早点获得救济。好，那我报告上。We hope that the case should be should be justified as soon as possible. This is my sharing today. Thank you. 谢谢啊，后面的那个控制时间的很尽责，但太远了，可能看不清楚啊。我们希望这个
这个控制铃的啊，你要大声一点啊，这边也听不到啊。我们稍微，我们全世界的国家啊， Let's stick 所 to the 有有专 time. 业法庭的，第一个一定是财税法庭。Analyst. 那德国1911年就设立了，美国没有行政法院，但是它也有Germany started the 我们要强调财 taxation 税法庭，不是说你要真的专业懂得什么税法， judicial court. 你一定要做这个保障纳税人 United 的人权 States 把守国 has 家 no 最后一道的防线啊，各种。 administrative judge. 好，我们下面 Our judge need to be the final guard. 是曾教授啊。 The next 我们请曾 panelist 教 is 授 Professor 来给 Zheng. 指教啊。 Let's welcome Professor Zheng. 葛老师哈，在座各位老师、各位先进哈，那各位好。Professor 我会 Ger, 很快的做 dear 一个报告 guests. 哈，我会控制好时间哈。因为这个我们今天谈的这个问题，前面几位老师呢都谈到我们现在司法啊，所面临的一些 The issue we 专业 mentioned 或者 today 是它 about 的工作 judicial 环境啊的这个 system. 种种的问题啊。那其实我就是法官的的配偶，法官的先生，所以呢，我对于法官 I'm a spouse of 全 judge. 天的生活，在办公室或者家里的状 I'm 况， very 非 aware 常 of 清楚啊。所以the 这 lifestyle 个 of 法官 judge 的 and 除了他的专业能力之外呢，其实我觉得我做一个家属啊， besides 他其实 their 很大的问题在 professional 于我们的法 skills, 官他的一个工作环境，还有他所处的这个 from 社 my 会网络呢， personal 其实是过于 perspective, 封闭啊，所以使得法官 their work 很多的法官呢 environment 他很乖啊，他就是每天上班啊，然后就是看那些案子，可是呢，欠缺跟人群跟社会most judges are very obey 所以 to 他对于 the 整个 rule. 社会的了解啊，对这个世界的了解呢，都是从他所每天面对的当事人。可是我们要知 The 道， understanding of the world and 这 society 个 often 夫妻 focus on 如果不是反目成仇，他不会到法院去。 所以法官所面对的这些状况呢，其实都是 the people in the 都是 court. 这个我们世界上，在这个人间呢，都可能面临是那个当事人之间冲突是最丑陋的人性的一面啊。所以这个长期 The 的累积 judges 呢，其实 faces 对于我 the 看到 dark 就是 side of the 法 society. 官呢，他的身心上的一种压力其实非常的重啊。如果我们的这个法院系统没有一个好的一个 对于法官的身心 They're 的 burdened with a lot 辅 of 导和咨 suffer. 商相关的这些制度性的安排那一旦法官的身心状况出问题那这个我想我们整个承受的是 We need to 可能是司法的公 appropriate 正性structure the system so the judge can have a balance. 那所以我在这边就是要 Body and 提出来， mind. 就是我们对于司法改革的种种的这个提出来的处方，都很多都从从这个Today we talk about solution of the judicial 处罚 system. 制裁这一面来看法官的行为可是呢 A lot of them are 我 from 们很少从另外一个 disciplines 角度，怎么样去营造一个 to 一个人性 the 的一 judges. 个环境让这个 But 法 we 官 rarely 他能够 think 像 of 我们 the 一般人 solution, 一 how 样 to create a 他算是 human 穿上法 environment 他的这个 for the 这个 judges. 不代表或者戴上假发，那是表示什么？他要忠实要客观超然的才来谨慎来审理案件，可是不代表他就变 The 成 fact that 他还是人，他还是 judge 个 wear 人 a robe 所 or 以为什 even 么我们的司法改革 weak, 要从这个 meaning that they 法官 want to 的 be 引进 objective, 是要 but doesn't 让 mean they're not human. 这个人民的社会的这个法感能够进入到法官的这个他这个审判当中他对于那个个别案件他这个整个
这个事实的一个判断当中啊，所以我觉得这点是未 A 来 judgment of 在 facts. 司法改革当中啊，我觉得这一点是非常重要。否则的话呢，每一个法官、每个检察官啊，其实甚至包括 It is 警察， important. 在我们国家的考试当中，其实都非常难考啊，我都考不上啊。那 It's 所以 actually 呢， very 其实都是 difficult 非 to 常优秀。 become a 这么优秀的 judge. 人 We 才 have to 呢， pass. 我们应该 They 要 have 好 to 好 pass 的 the 去 test, 去珍惜他 stringent 啊， test. 不要让这个 We 每 need 个 to 法官 cherish 他可能做了 judges. 15年啊，他其实经验其实都是相当丰富，结果呢，他就下来了啊。可是我们看到那个外国的法官都是律师做完啊，再去当法官啊，在我们国内也正好形成一种反淘汰啊，所以我是觉得这个是一个很大的问题啊。那最后我要谈一个就是说，因为从我 In foreign 从我 country, we 我 often 太 see 太 the judge 因为她受 become 到访 the 她现 lawyer 在 become judge, but 接受这 in 个 Taiwan it's opposite. 惩戒审判啊 Retired 这个审 judge 理当中啊， become 那 lawyers. 但是呢，他的案子呢在我太太叫周静妮哈，这个各位看那个 Google 可以查到哈。他的案子呢， This 在 case 这个《镜周刊》的这个报道已经持续1年半有3次 has 的 been 这个大 published 的 in 一 the 个报道 magazine for over a 媒体的报 year. 道。那这边出现一个很大的问题，就是说哈，这个对于法官的职务的惩戒这些程序呢，其实我要告诉各位哈，这个他的正当法律程序的保障其实是非常不足的。为什么呢？ The 因为我们的法 problem 院的这个系 of 统，它 discipline 的 to 权威性非常高。 judges 这个这个主 is 管 not 的职务 sufficient. 监督呢，再加上法官这个环境它其实非常封闭所以呢，他这个在碰到这个内部的这些个案的时候 Judicial 呢， system is a very 比如 rigid 说这个 environment. 法院里面的法官评鉴委员会就是那个院内的法官这个他不 For 见得是互选，他很多是这个院长这个这个提名那所以呢，这个当碰到院内的 the 同仁，如 supervision 果是这个院长这个 of 这 judges 个提出这个指控的这个案件那 the 当院长 committee 不 of 是主持这个法官评鉴的程序的时候这时候是审检员 judges 然后呢 rewarding and discipline is very 这个在整个评鉴程 often 序当中会出现 limit 什 to 么 a set of people. 从众效应就是不要得罪长官嘛不要得罪人。那既然长官都这么说，那大家也不要说话，那案件就过去了为什么要讲这个呢？因为我曾经要求Facilitate the 出席 judges 这个 not 法官评 to 鉴委员会 upset their 做一个至少我也是在大学教 boss. 过法律嘛那从一个家属或从一个 I 法 have 律的角度 taught 作为一个 law 辩护人应当 at 有这样一个资 university. 格，但是被拒绝了那所以呢，让一个身心这个有状况的一个法官在里面一个非常孤立无援的接受这个审判的程序。那所以我要谈就是说这个I've seen the case 《 that 镜周刊》为什么可以把一个个案呢巨细靡遗的做这样的报道呢？其实是什么？其实是这2-3年司法院成立了这个新闻处之后呢，各级法院非常重视跟新闻界的这种公关的这种联系，所以导致一个结果。I'm 就是 wondering 为了 why this 彰显 case 司法改 has 革 been 的一个 reported 决心 for so 所以 long. 呢，有些个案呢，它就变成拿来作为司法改革的祭旗。所以呢，当我们的法院 Recently, 这 the 个新闻媒 judicial 体 system 针对个案呢有一些这 have an 个就是 office 说这个 of news 他 and 们 then try 把 to 法院本身就 establish 是当事人的这 relationship 种 with 地 the 位，但是针对个案 media. 呢，他在从事报道的时候呢，这个时候就会造成一个实质的结果，就是法院本身违反了无罪推定原则，他让新闻审判代替了司法审判或职务审判，这个就 As 是 result, 我们的家庭所以现在所面临的困境 the, 那所以 the 我就利 judge 用 is 这个机会 using the 这个 media 来谈一下， as 就 a 是 way 我们 to 现在司 judge 法我们谈司法官 the 的 persecuted. 这个问题的时候，可能这个司法的一个组织文化还有对于那个法官 The, 怎么样 the 在他 culture, 的 the 这个专业 structure 以及他的这个正常的社会的交往 of judicial 他的 system 身心的健全，我觉得这些相关的这些制度呢，在我们的这个 and the 司法的系统当中build out 还是有很 healthy 欠缺的 social 所以 network 我在这边也想在 within the 补充 judge judicial system. 这个面向我的一些这个想法
this is perspective. Thank you for allowing me to share. 我们下面请这个吴理事长。table 的老师们，还有法界的先进，我刚好从事媒体工作，45。I happen to work at 7月1号是动脑杂志创刊。Hello, experts. I've been in the media field for a long time. 你只要打动脑杂志创刊45周年，打民事新闻，有3分53秒。详细介绍是副总统替我介绍的哈。另外借这个机会，谢谢我们李庆龙大使。I also like to thanks to 刚好在我们45周年的一个国际创意论坛上面，开场的时候演布袋戏迎宾，谢谢李大使。That the speaker, Mr. Lee, has given a show on our 45th anniversary event. 法官家属，他应该说是受害法官家属。法官被司法迫害，我们是不是要来组一个复仇者联盟之类的哈？ Should we have established avengers or volunteers that or prosecuted by the judge? 不能说一头拉苦，是很多法官。怎么那么巧？那些法官都是我尊敬的法官，都是在审判的时候很注意刑事诉讼法第2条的第1项，就对被告或受刑人有利或不利，你都要兼顾。特别请大家注意一下，我们如果没有兼顾的话，是怎么样呢？是落后于清朝。在清朝的法律上面，亲历条文由清朝的刘德的刘先 In the 生 law of 是德国 Qing Dynasty, 并已经在民国24年成为增修条文，就是刑事诉讼法第2条，公务人之客观注意义务。there is a law about 3审定谳，何况3审不定谳，确定后之执行阶段应有其适用。我说3审不定谳，不是我说的，是我们国税局说的，是 should expect 太上法院说的。 the judgment from the court. 2007年，就是今天7月13号，我们的最高法院刑事庭判决 Today 太极门案 is the day 3审定谳 is the day that the final 后面还加个 acquittal from the Supreme Court of Taiwan case. 就当证人说他不是太极门，不是补习班，在这样 That the Taiwan is not a crime school. 3审还不定谳哦，继续死缠烂打，政府机关哦。 Even though there are 3 trials of the final decision of the court, that the NTB still continuously for their wrongdoing. 我重新念一遍：太极门案2007年获得最高法院3审定谳判决无罪无罪。In 2007, the Taiwan 毒素毒苹果论呢，致使所起诉之课 has 税 gained 开始 innocent 严重 of all charges. 后面所延伸的刑事与税务案件，均因失所依附，致使无效。但太极门那些历经了15年，迄今已经2022年了。 Despite the case should be stopped from because of the decision of the Supreme Court, but yet Taiwan still continuously fight for the last 15 years. 认为自己是太上法院，是不是这样啊？所以我们 The administrative officials think they have more power than
the court. 说是太极门冤案平反15周年论坛，以后建议如果明年还举办的话，最好不要再举办了哈。如果再举办的话， I hope that we won't 15周年论坛 have this kind of forum as a 15 years of anniversary next year. 或者我们为什么要这边开会呢？所以啊，刚刚又讲到媒体，尽信媒体。 We talk about media before. 尽信法院，媒体可以关门了。 If we 所以眼前有一个案 believe in all media or courts, 搜寻，我只有一句话：杜永新共谍案，媒体铺天盖地，一面倒。请看《联合报》关键字 about the Du Yongxin case, 联合报，这个记者是 all the media has reported. 讲永远的永，保佑的佑，永远保佑。是我看过关于这个案，他有顾及到刑事诉讼法第2条的第1个注意事项。我们看看。That I have 我是有备而来。 noticed that 民国 the 24 law 年增订的，这是 of the 清朝 second 法律 article 刑事诉讼法第2条，它的每一个字，实施刑事诉讼程序之公务员，就该管案件，应于被告有利及不利之情形，一律注意。 that should notice whether if it's good or bad for all the people. 很清楚的，非常清楚的。即使你现在判刑确定，要去 Or 执行 defendants. 按你有提非常上诉，有提再审之诉，而且有新证据。 If there is a new 的检察官就要独立的判决，不是接受上面的 that all the prosecutions should have an independent 最高检察长来命令的时 thoughts 候给你挨关了， instead of 不是这样的啦， behaving 不是就 well 被告或是受刑人 from 不利点1、2、3、4、5、6、7、 the 8、sub 9、10，有利点一点都不看，不应该是这样。郑教授 from the 遭受 Supreme. 到的痛苦啊，我感同身受。 I feel the pain with all the victims. 国家属于人民，那人民是在第一上位， The nation should belong to the people. 国家就会迈向文明法治。如果 The nation 人民属于国 should 家， follow the 那就 civilization. 普天之下莫为王土，普天之下莫为王民。要有宰割、酷刑，那所以我高兴，不是这样吗？太极门这个案，如果在 The Taiwan case, 那表示什么呢？表示我们的国家明天会 if 怎么 still 样？ remain, 所以遭遇国家公权力用刑法、用税法手段来迫害，前后 that we 26 couldn't know the tomorrow of our country. 我希望呼吁政府赶快来。 I'm here to call out for the government 公民跟 to end 权利 this 国际 case. 公约2公约有了，签名都签了，但是呢，签完名以后就摆在上面。我们一定要重视这个事情。当 We should look serious 这个 on 社会良 the 心 law, the protection from the law to all 有 people. 价值的时候，这个社会就有明天。当公 The 益良 society 心义务不 needs 足的时候 conscience. 为非作歹就出来了，没有人去指责 If we 他， don't have conscience, 大家同事嘛，大家都 that every evil will come 同 out. 事嘛，长官已经说话了嘛。事实上，我们在检讨一个案的时候，常常程序 Every time when we discuss about the case, the process is really 顺序定结局。请 Google 搜 is 寻一下 really determine 先后顺序，对不起 the 先 outcome 后 of the case. 决意义，次序定结局，请查一下先后次序。他基督教论坛报 We should check again about the process again. 当一个主管说你们去检讨了，我昨天的判案呢，他的
优点是什么，正确点是什么，缺点是什么？那通常呢，缺点会倾向于缺点，这次序效应嘛。当我的长官说，你们去检讨一下，我是做事还是有很多缺点，我是人呢，我很虚心接着检讨，他一定不虚心，检讨缺点，然后再检讨优点，会倾向于优点。所以这个次序很。If we're trying to find the wrongfulness of what the officials did, we usually look more about the good things they did instead of the wrong things they did. Because we're time is limited, thank you. This is all my sharing. 谢谢啊。不止刑事诉讼法、纳税人权利保护法有说不是处罚，不只是处罚啦，连这个他的核科处分啊，就是他的税单啊，但稽征机关要对有利不利的要一律注意。但这个如果违反又有什么效果？对纳税人有利的部分他没有注意，这个就是违法的，就应该撤销。It is illegal if the judges don't the evidence who is benefit to the 各种。好，我们下面请这个陈发起人和仲裁人为我们。So next, let's invite Chen Yinan, the co-founder of the Tax and Legal Reform League and a arbiter. 把它做一个历史的回顾。1996年12月19发生，1997年4月15号起诉，然后再经过。So let's look into the Taiwan injustice case. The case was occurred at the end of 1996, which is mainly caused by the prosecutors' illegal and false prosecution. 在研究中，我发现，如果那时候刑事诉讼法没有在做大幅变动，叫做改良型当事人进行主义的话，这个案子早已经冤案，已经定案了。好在那时候刑事诉讼法有做重大的变动，同时监察院2002年的调查报告也发现说，这个检察官确实是违法滥权。那我们就发现说，当时的检察官的违法滥权，刚好有监察院来对抗。可是，在非法课税情况下，开出来的税单，经过行政法院，当初同样6个年度，其中5个年度有4个太极门胜诉，1个败诉。为什么5个案件会分割成一个败诉？而且后来最高行政法院也没有尽到责任，就让他确定，然后就利用说行政法院的判决有确定力，不能动，然后行政执行署就拿来执行。所以这个案子，我们如果从法学上来分析，行政权、立法权一直在动。现在大家在忙着选举，要选县市长，就是要掌握行政权；选议员就是要掌握立法权。但是司法权本身是最公正的、最不会变动的。在2007年1月13号已经3次确定，因为一般实务上来讲，刑事诉讼法调查证据最清楚，他的判决最公正。既然没有罪，也没有罪的问题，
为什么那个非法课税的税单不能撤销呢？这个在现在一个法治国家，让人家会觉得很痛心，尤其是国外的宗教人权学者都站出来了，而且写信给小英总统。难道小英总统是没有看到，还是没有好好处理？这个对台湾在世界上的形象是一个负面的。所以我在这里一直在呼唤选举，现在大家已经在启动了，希望小英政府听到人民的声音。我是从2001年关心这个案子到现在，我从中年到老年，难道这个案子要让台湾留下一个法治上的污点吗？所以我一直在呼吁，苏贞昌院长、小英总统，这个案子确实是有问题的，那应该快点把它结案，不要让人民来这边开研讨会，再浪费时间。最后，谢谢各位，平安快乐。We wish you can be peaceful and happy. 好，他的呼吁说得很清楚啊。我们下面请这个吕大使。Next, we'll invite former diplomat and senior ambassador, also the director of Sino-Franco-Blago Swiss Culture and Academy Association, Mr. Liu. Mr. Liu. 大家平安，非常高兴有机会跟大家见面。我跟大家的分享、报告、建议、思考是比较另类的，因为作为一个国家的公务员，当然我不是因为送凤梨酥才考进外交部，也就是说，我们是依法进到公职体系里面去。那么，既然是进到公职里面的话，那我们要求的、我们在意的、我们期待的。我们要肯定的就是专业，外交当然是专业。如果今天我们以在中华民国台湾的各项表现，让国际社会有更多的关怀跟重视，甚至于更多的期待，我们就有理由告诉我们自己，大概爱对小考虑，要换电脑吗？就放吧。哦，控制台为什么吃便当了吗？因为我肚子也开始饿了哈，表示我是一个正常的人，对不对？It's now and I'm a little bit hungry. 因为没有国家机密，而且呢，会让大家呢用另外一种思维来谈今天来分享我今天要跟大家报告的。Today I want to share my presentation in another opinion. 要有信心。哪怕你今天所面对的处境，当然我们没有乌克兰那么糟。那哪怕今天我们因为国家安全的议题的话，那大家都非常的关心。那相对的，因为我在法国前后一个很过分的人，16年在那里工作，所以呢，里面的一些资讯包括呢，等一下各位纯欣赏的这些照片。我也提出来，是因为法国的检调制度，法国的检察官的独立的威权是获得大家的尊重，因为这个国家尊重专业。In France, the prosecutor was valued by people, 一个真正民主落实的国家里面，那你会看到这个国家的老百姓，这个国家的行政部门必须相互尊重。如果我们今天看到司法、立法、行政在国际政治体系当中，你会看到彼此的运作是顺畅的。那当然不是因为昨天、前年才开始，不是，它有一定的机制。这个机制的形成，包括国家在教育这个领域所投注的专业的这个用心。那么这些用心就包括你在公民教育、公民社会这个领域里面，老百姓是不是在
接受教育、成长的过程当中，知道什么是我的价值观。法国教育一个了不起的地方， people can know that what is the government, what is the administration. 跟我们现代人生活有3观，一个是生活观，一个是世界观，一个是价值观。刚刚我们 There are certain value in nowadays people. 法官认为这个 One is 没 the 关系， life 我就 and 照我自己的方式， value. 我不考虑客观的这个因素。这个呢，他做他独断的，或者是甚至于违法，或者他不知道违法，甚至于更可恶的故意违法的这些判决的话呢，这个就是价值观的问题。各位，今天我们在台湾，我们是不是有些地方我们的价值观错乱了？这个呢，值得大家去思考。但我建议一定不要太晚睡觉，否则呢影响你的睡眠品质。你第2天你的精神工作状况就不会很好。另外一方面，我们看到法国，他在社会教育这方面，他们非常的重视有关的法律这方面的案件，而相对的。当然，在国内，我相信这个大家都很期待国民法官开始要上路，然后呢，民众当然还有一个很重要的媒体第4权。在法国的话呢，大概不会看到司法界的法官或者是检察官呢违法滥权。当然，这4句要稍微写小一点因为这不太好看。那为什么我们会有这种感觉呢？因为它是一个成熟的民主国家，一个成熟开放的社会。各位，台湾已经走到一个不能回头的一个路上，所以我们只有往前看，我们只有往前走。所以这几年来，我从在外交部海地调回来之后呢，开始接触泰姬门，我也深深的看到原来透过泰姬门的各项活动。可以让我们的国家形象，让国际社会有更正确的了解。Taxpayer can help Taiwan to become more positive in the foreign affairs and international countries. They can know more about Taiwan. 为老百姓带来幸福，带来更好的生活品质。可是这中间，你我因为水准层次很高，所以你会看到泰姬门的案件。我一个资深公民我现在是资深公民，所以我讲话。各位不太在意听听就好。那我要提的就是说，如果我们会觉得这个案件很奇怪的话呢，就包括法院判决了，那为什么行政部门可以，就是税务机关可以这样来一直硬撑下去到现在？那我除了2句话，应该是负面的意思，赞叹之外呢，我也有兴趣去了解说，到底是发生了什么事情。为什么我们行政立法制度还有监察，还有一个考试？那到底问题出在哪里？其实呢，问题是大家心里有数，只是大家呢都不好说。哎呀，用什么方式大家一起来努力？可是呢，从国家发展的过程来看的话，各位，台湾以前生活在一个贫穷困顿的时代，那个时候呢，3From the development of the country, Taiwan used to be poor. 一方面，你要发展你的国家，让你的年轻的世代对你自己有更深、更正确的了解的时候，如果你有一些积案，你不去面对，那换句话说， On the one hand, if you want to put more on education and the young generation, how will they 当然我也跟你说海地呢也有过这个一个突然间一个检察官跟警察那不会检察官警察拿着一张这个土地超有权状，告诉另外一个人这块土地是这个人的，其实人家在那块土地耕种已经耕种了3代，结果硬要凹。那各位，海地当然大家不要看不起他，他还是我们的邦交国。那本人在那里度过5年1个月的青春，到现在我 I have been in Haiti for over 5 years and 1 month. 贫穷困顿的国家的话，现在动乱以外，他们对司法的尊重程度是让你尊重的。为什么？因为海地的法官， Although it is poor, but people they respect the government. 大家会尊重，大家会接受，大家会学习，这个叫做普世价值。今天如果我们经济方面算不错
疫情虽然大家还蛮紧张的，可是呢，我们现在的选举呢，大家呢也会觉得你们台湾人好像没什么事做。Taiwan's economy is 可是这是 well, although the COVID-19 they're nervous. 旁观的方式来看这个议题。太极门案当然要去解决解决的方式呢， Of course, we have to solve the Taiwan case. 容易解决的话呢，早就解决了。那倒过来讲，因为不容易，所以各位大家持续的努力，能够找到一天找到一个时段，能够把它 Because 解 it 决 is 的话， not easy, so we should make more effort on 那 it. 换句话说，对我来讲就好比你现在看到这些照片里面，那其中有一张你大概没有注意，没关系，我告诉各位。鹅妈妈背后带着3只小天鹅， Maybe 背后 you haven't paid attention to it. 一只乌龟妈妈在鹅妈妈的背后，另外第2只小乌龟跑到哪里去不知道第2只跟第3只跟第4只的小乌龟呢，它们就坐在天鹅的背上，它们游湖。有人说那个乌龟是我放上去，告诉各位那是一个人工湖。比这里呢，当然没有台大那么大，比这一间呢起码大5倍以上。乌龟怎么样爬上天鹅的背后游过来，没有掉下去？各位， How can the turtle climb on the gravel and not fill in 因为对 the 我拍 water? 的那张照片我没有答案，那是我拍到的，真的是拍到，不是作假的。所以我们 This is a 今天要 picture 求 I 的就是 took. 一个有正义的、一个公平的、真实的、务实的看法。我们只有往前走，为什么呢？你今天 We can 从 only 悲观的 move 方式就 forward. 说，哎呀，台湾没希望。我告诉你，你怎么知道台湾没希望？你努力过了吗？换句话说，今天如果社群媒体大家这么发达，那么今天我们也看到，甚至于国际社会都在乎太子门这个案件的话，那么我请问你，你要因为一时之间还没有结果的话，我们是不是要继续努力，让更多的国际社会知道，原来我是一 We 个 should 正常的国家 make。more effort so that the international society they can know about the case. 我没有去过，我不知道，没有办法说明。但是呢，我生活在台湾，我有看到我们很多的优点。相对的呢， In 我的缺 Taiwan, 点 you 摆 can 在我 see 面 that 前的 there's 话， many 请问你 advantages of 天 Taiwan. 天晚上睡觉，不会想一想说，哎呀，哪些事情被栽得好呀，我应该做这个做那个更好一点。所以呢，我们要有面对现实状况的这个勇气，我们呢要有期 We 待 should have the courage to face the reality. 这样的话呢，我们下次办活动的主题呢，就不是说太子门案，我们大家欢乐大家 I 呢 hope that 活着就有希望。大家 the next time when we have the event, it's not about the Taiwan case. It's very happy. That's all for my sharing. Thank you all. 我们下面请这个黄会计师他对这个 Next, we'll welcome the founder and partner of WeTech International, CPIS, Mr. Huang. 这个有很大的贡献事实上他对税法的研究，那么 He has attributed himself 更精通 of taxation studies. 应该早就要吃饭了所以我想，那么主持人，那么各位语坛那么 Thank you, host, and all the 我 speakers 想各位来宾and all the guests. 我就最短的时间了，简单跟大家分享。 I will share in briefly. 的一番话其实是深有同感。我想问几个问题，大家去想。 There are a few questions I want to 就是说 brought out. I want to bring out. 的所得税法是不是要有所得才有税？大家想一想。 In our 是不是这样 taxation, 不要回答那么快，就是说 that we should be 会不会有一个 taxed 现象 only if we have 说没 income. 有所得，他也要课税。如果这 If 样 there is no 那 income, 怎么办？ should we be 因 taxed? 为太极门的案子，他一共牵涉了6个年度， There are 6 are involved in the Taijiman case. 目前是不用课税的。这5个年度
其实他也没有跟你讲，说你那个是不是赠予的，是不是怎么样？我们就把它当做太极门是一个补习班，好，但是呢，他是透过协商的结果，他认为说哇，你的所得为零嘛。The 6 year of the there are still 对不对？ the only 1 year that remain of the tax bill for the Taijimen 我不太了解哈，有没有那个国家 are considered 没有所得 as the consequence of bargain with 如果这样 NTB. 我大概放下麦克风，我大概就走了，我也没有办法。好，第一个问题，第二个问题，我们常面临因为台湾呢是一个5权哦，我们比别人多2权的哈。 The second point is we have 5 pillars 我们的司法院的 of government. There are 2 more than other countries. 8个字，它叫做5权分立，平等相维，就是讲大家要互相尊重。 The principle of those government branches are 5 pillars are equally 司法机关的确定 empowered. 判决，行政机关要不要买单？你想一想，大家想一想，要不要买单？好，所以如果你确立了，我们很早在大陆时候了，第3号的解释已经跟你这样讲了，那么你应该可以看到一点。 While we were back in China, 除非 there are 法律 explanations 的规定说，这个司法的判决 only 他 if 要拘束行政机关，要不然 the decision 所谓 of 的 the 确定 court 判决只是确定判决嘛，对不对？有没有当然拘束行政机关？好像没有吧。好，那第3个问题，我跟各位讲。 required to control the administrative 没有法律的明文 official. 说一定要拘束行政机关的话，那行政机关 If there is no 他能不能够就是根据他良心 information that we should 根据他良心 control that the administrative official should be controlled by the court. 自我改正可以不可以？对不对？各位去想个东西。 And it is hard for 他的目的在哪里？ those administrative officials 他的目的是要依法行政，依那个法的目的，所以他有一个义务哦。这个义务我们用学术的名字去说叫啥？叫合乎目的的裁量的义务，对不对？ that all the administrative officials should follow the 我 law. 简单只是要谈几个法条，因为我记得去年来了哈，我大概谈了3个故事。其实我谈3个 Last 故 time 事， I'm here, I've mentioned about the 3 stories. 那3个故事，其实我希望我们的行政部会的长官， I hope all the officials of the administrative 看到，显然我的意 should 见是 have 我的想法 noticed 是落 about 空的。 those 3所以 stories. 今天过来，我就只有谈几个法条。第一个法条，在行政程序法117条，它本来就给你个机会嘛，因为我们坦白 The 讲， first is 如果 about 说你不服 the article of 107 本来 of 台 the 湾就有2条 Administrative 路嘛 Procedure 一 Act. 条你按照期限去申请各个救济，我们现在在走的，从所谓的复查诉愿、行政诉讼，对不对？一直走下来。第2条，如果也要付一个行政机关，对不对？他有一个说，即将做不丢啊，做不丢。 If they actually did something wrong, 他去撤销他的处分，有没有在117条？你们去看一下。有人会跟我讲，说117条它有一个撤销期限2年的问题，你去 there 想 are 一下， 2 years 这 of 2年是限制谁的？当然 limit 是限制行政机关嘛，对不对？ for 要不然做错的东 administrative 西，经过2年之后 to correct their 不 wrongfulness. 合理吧？所以那2年告诉你什么东西？只告诉你东西，撤销是要合法撤销，不是不 It's 合法撤销。 legal 所以它是用来拘束行政机 to 关。 correct 对对，所以坦白讲，117条我也希望 or 这个 erase 如果播 their 出的话，我希望行政机关它可以去
好好去还来 the 得及嘛， enforcement. 对不对？那第二个东西，行政机关他很担心的，说，人家所谓的有点81年度，对不对？81年度已经确定的案子了，我现在如果跟他改，好像不太恰当吧？但我们要问的是，他能不能够改，对不对？所以我要跟你讲，如果说就行政，我刚才跟你讲的。Even if they have made the decision in the court, can they correct? 法律规定受到司法机关的约束。你看一下行政诉讼法第216条，一定提到只有一点，哪一点？叫做所谓的 About the 216 Act. 他才受到拘束，其他不只是确定力而已嘛？确定力你也确定力嘛，对不对？关我屁事啊！ It will be controlled by 最后再提一点，行政机关by the court. 你如果要改，你不是靠所谓的靠行政法院跟你的帮忙，你是你本身自己哦。你们对了5个年度 ，if they want to correct, 说我估计出来，你的成本是大于 they 你的 don't 收 need 入， the court. 所以所得为0嘛。所以要改有没有困难？大概也没有困难。时间的关系，我大概就简单抛点这个概念。Because of limit of time, this is my few ideas about the case. 态度的问题，台湾的税法 And that's one 台湾的法律没有问题。 is about the attitude. 刚刚有一位所谓的法官的先生也正题，台湾的问题是，我们也要同情法官哦，也要同情行政官员。 One of the problem in Taiwan is that we should notice that the need of help from the judges. 法官的环境并不好啊，所以我 The 愿意要 system 抛出来， for all the 所以大家 judges 努力，谢谢大家，谢谢大家。 are needed to improve. Thank you. 喂，谢谢主持人及所有上午场的语坛贵宾。上午场的论坛到此结束，让我们再次以热烈的掌声谢谢所有语坛贵宾的良心之声。非常谢谢。然后在午餐和中场休息之前，我们将播放一支重要的影带，也是上午场语坛贵宾之一图醒者。Before we go on break, we'll play an important video just before everyone leaves. 他的一举一动带给台湾经济如何负面的影响？欢迎各位好朋友在午餐时间利用线上来观赏这支影带。下午场的论坛同样在本场地，请来宾中午用餐完毕之后回到会场。谢谢大家。The second session will be held in the same spot, and we welcome everyone to return after lunch. Thank you. 课税要拔最多的鹅毛，听最少的鹅叫，这是最高的指导原则。行政法院行政诉讼里面
税的占第一名啦。大法官解释最多的是违反租税法律原则啦，不能用行政命令啦，不能用解释函。你们用解释函，甚至于民国60年的解释函都还在用，完全是酷吏的心态啊！大法官讲的违反租税法律原则，违反比例原则。张胜和，我这辈子永远忘不了他对我说那句话。公益的律师的来帮他处理这个遗产案件，等于遗产管理人。这事件要过了1年多以后，国税局他突然给我来一个，总共加起来是1亿1000多万的这个税单。你如果不缴，我们跟你送强制执行。那我怎么有1亿多可以缴呢？这个不是税法，不是要实质课税吗？我是帮你们服务呢。去找到这个当时的财政部次长张胜和，跟他陈情。他竟然跟我说一句话，我这辈子永远忘不了他对我说那句话。他说：“我如果不罚你，你会跟那些继承人勾串。”我继承人都跑光了，我还勾串什么？而且这个案子是你们国税局申请法院指定的呢，我还跟他勾串，我等于帮你们解决问题，你要反咬我一口，这是什么心态？这个让他的遗产已经拖到剩下500块而已，我连1毛钱都没有拿到，我还帮他垫了3000多块，人比鬼还可怕。这个我认为他讲出他心里的话，他就是把人民当贼，等于是国家在把人民当贼一样。那我为了这个案子我连续6个月都没有办法睡觉，晚上起来整个晚上在那边走来走去，好几次都想从我住的9楼跳下去。我如果要跳下去的时候，就赶快去看我的小孩，就止住这个。所以我很感谢我的小孩，让我活到现在。我从来不后悔说财政部是最烂的部，李树德像张胜和都是最烂的部长，我没有后悔过。法律是可以修改的嘛，我们所得税法1年也修改好几次啊，所以我是认为先求有再求好啦。课税的大户是不是也会技术性的这个来规避所以说造成正所税讲实在话变成名存实亡。你看到没有？看到了，但是我们要2个月内来回应了。要2个月才回应。要课正所税，准备期间你没有超过2个月。你现在回应监察院的纠正文，你说还要2个月。错误的决策比可恶更可怕。错误的决策比可恶更可怕。5月17号，要求就正所税这一件事情，要道歉、惩凶、赔偿。昨天，我们的伟大的财政部长竟然说，无欠可道，一个政策是这样子反复无常。这个政府难道会空转？税政税务乱了，所以你现在记录很难看呢。所谓的奢侈税，是你短这个奢侈税来，所谓的打房，但是呢，在编奢侈税税入的时候呢，又不敢去减少。实际的税收，因为你负有帮行政院做假账，就是预计的课税收入之嫌嘛。所以一个不诚实的财政部，怎么可能叫全体人民好好的缴税，好好的报税呢？那你是不是把台湾的诚实纳税的文化也跟着把它破坏掉了？对我们的银行放贷给这一些中国的企业，动不动几10亿。就没有这个担保品。那部长，我再跟你讲你今天的报告漏洞百出这件事情包括过去对我们财委会的欺骗，你要负责把关的责任，你至少要为台湾的2300万人把这个门看紧，不能让钱用这样五轨搬运，随随便便就搬掉。您知不知道 Piketty 来台湾的时候，张忠谋有跟他见面？张忠谋那个时候对于遗赠税的改革直言It was a mistake， 这是一个错误。现在国内呢，这个很多专家学者、律师告洋状跟 The Bank 说，我们这个部长问题很大。2015年 The Bank 全球亚太地区最佳财政部长，但是国内呢婉君。
婉君呢哈，给他一个头衔叫做2014台湾10大恶人之首。那我看那个这边给你发表的是跟财政部送给我们财政委员会的业务报告书，一字不差，照抄甲送去，伊拢照抄，总要给你给，总要给他颁奖。这个大概是国际首例，连修法的这个草案都没有送到立法院来，他已经在国际得奖了。那这个国内媒体怎么讲呢？税制不公导致台湾贫富悬殊差距。财政部是严收，待遇不高哈，它不足以养廉了。茶具奖金被废掉了，你现在变相搞出一个奖励金，这些没有法依据的，在民国93年4月9号已经将财务罚款处理暂行条例第3条、第4条修正废止，所以你们茶具奖金也就被取消了。但是你财政部核发税务奖励金作为要点，用作为要点取代被取消的法源，然后来发奖励金。税务体系这个执法体系如果待遇不高它不足以养廉了，不足以养廉了。对，预算中心给我们意见呢，105696000元，5个国税局。但是你赋税署是监督他的嘞。你一路金山，你也跟人家领参与分配这个税务奖励金呢，合理吗？我不晓得部长你有没有分到，有没有？没有，我没有。你保证没有啊？部长税主有啊？部长没有。那一个没有法源基础的奖金，第一个我想要请教部长的是你们财政部核发税务人员奖励奖金实施要点有公布吗？我过去几天呢，很努力的想要找到这个奖金施行要点。我大概遍查所有我可以找到的资料库，我找不到这个要点。我们一个国家的制度绝对不能这个样子。100年我进去立法院的那个茶税奖金，那我那个时候每年都删哦。那个时候财政部长是张胜和，张胜和就跟我讲说，没有茶税就不足以养廉呐。我说我们台湾就是要用茶税才足以养廉，你看这什么政府啊？这种奖励金也好，所谓罚款奖金也好，多种制度都不合理啦。其实公务员你办案，你查税也好怎么样，这是本来你的职务嘛，你从你的职务里面去抽奖金，你有薪水，国家给你薪水了，那你表现良好，他就有考绩奖金嘛。为什么还要给人家从里面去抽成呢？这个制度本身就是非常不公义的，你知道？总归分下来，最高的当然就是那个财政部长，那是根据你的罚款额去提成了，基本上还是以官阶在分呐。那时候部长就会领到几百万啊。那个王娟娟部长那个离职的时候，发现说他居然多出个1000万，然后退回的。违反人权的事情，绝大多数是来自政府的施政所造成的。立可白部长，还有一次为了这个执行你本身还修改公文书，把那个日期呢，把延缓确定执行的日期，把它提早修改公文书，提早先下手为强，我看到那公文书发出来公文，竟然会当这个立可白给涂掉，再改日期提早，我赶上去执行。世界上有这种税务人员的这种税务机关吗？我们再看一下强制执行的那个公文，它上面明明写10月20号，那张胜和竟然纵容台北国税局的属下用立可白把它涂改到什么10月15号那个伪造公文书的，而且我还有一个更离谱的是说，他在10月20号提早执行的时候，根本没有再通知太前门掌门人夫妇。2年后，也就是说民国94年的时候，被台北行政法院揭穿了。那所以当时在张胜和领导下的台北国税局才心不甘情不愿的用退税的名义退给纳税者当事人。当初用退税的话，其实好像有点怪。
因为本来就是你倒卖了人家的股票，然后把那个真机弄出来。过了2年之后，又钱又要退回去。我觉得当初那个他们会做所谓的土改，对啊，他怎么敢做呢？一定是上面要他做，所以最后的后果当然就是下面的那2个层级要承担嘛。我想读法律的人都知道，那个你没有金流，你就不能给人家起诉，不能给人家那个判刑的。但是呢，太极门案85年12月19搜查到2本存簿61万，结果第2天的报纸说，太极门师傅有诈欺收入，换那个补习班的所得31亿。然后呢，没有证据的，我就讲说，这个写小说也不能这样推论。结果我后来看，为什么会有数字出现？我大概看就是说，61万乘以5000倍，刚好就是31亿啦。那事后的所谓证据啊，都是可以证明是假的。台湾人啊，只要是他的成全是，你是说他找你去只是做样子而已，就是你不管说什么，反正他写他的，配合是掉进去。他寻找是都分开看。因为你已经有那个数据，那些侦办笔录啦，什么证人笔录啊，是什么时候做？绝对是在12月20号以后的嘛。查税的话，会有说，我一拍案就知道你逃漏多少，然后再去制造证据配合的。这个东西啊，不要说是非法课税、非依法律课税。那个真的就是所谓的栽赃枉法嘞，还是61万说31亿，那这都是凭空想象的，能够用凭空想象的东西去给人家课税处罚，那这样还要税监机关干什么？找几个这种检察官就够了，你要收多少税就可以。但太极门这个案子课税非常清楚。确实是税务人员，就是税务机关、稽征机关非法课税，不管是法条，不管是实体，都不是真实的。那我们今天介绍一下到场我们的政府主管东区国税局局长杨局长，他的是国税局局长张局长，副社教师周文昌科长。我们还是要强调，就是太极门呢，的确呢不是补习班，这对于太极门在这个全民的这个体育还有这个家庭的共处这个教育方面的贡献我们给予肯定。在弥补财政税收这样子一个前提条件之下，难道我们的正当司法的程序，我们正当的这个法令的依据就可以摆开一边吗？今天基本上太极门的事情，正义站在哪一边，真理站在哪边，已经非常清楚了。因为这样而去造成这么大的一个税务的成本跟社会的成本，也许我们真的在做一件没有太大意义的事情。是属于净失礼，是属于赠与，而不是所得，就没有所谓的所得税的问题。经过法院刑事案件裁判确定所认定的事实，行政机关没有理由不加以引用作为他的这个整个决定的基础。你们可以到监察院的网站去看看，我有7点的纠正。每一个纠正的时候，国税局就说我们呢弄错了。我在100年的时候，我就跟财政部长讲，那这个应该是可以结案的。他没有把它当作自己的事情嘛。
反正那个奖金我拿了，然后呢要扣税也是扣你们的，已经浪费了不少的国家的成本了哈。讲不好听，这个叫动摇五院，你知道哈，动摇国本。太极门的案子没有解决的话，根本注册就没有人权了啦。女性质这方面也是30个都是，他们说我们没有人说我们是正语，我们也可以这个请市长看，这个也可以请委员看一下，都是说正语啊。也是国税局诉愿决定重核案件复查决定书哈，这个里面白纸黑字哈，公文字号都有哈，这个里面哈写的这么清楚哦，白纸黑字哈，我现在手里拿到就47份，所以这个明显哈，就是说连声明书的这个数目都不对哈，那这个就应该要下去查了嘛。我现在就当场哈送给次长，这可是财政部的了哈。委托卡拢总是，你们明明知道这个已经是错了，请财政部在2个月内对于本事件尽速作一结论。中企国际签上来啊，签上到财政部来，因为中企国际让他一个局承担责任也不好了。好，我们就照着刚刚这个次长的这样的一个说辞哈，撤回是吧？好，那我们就由我们中企局正式签到部里面去。公听会后，财政部部长在99年7月22号用一个正式的签呈回复给田秋瑾委员，也给了涂醒哲办公室，然后在30号也用函给周守训委员，均明白表示说，他们已经请中区国税局依照税捐稽征法第40条办理，他们愿意用税捐稽征法第40条撤回。在民国55年到79年都没有税的问题，86年到现在也没有税的问题，为什么独针对80年到85年这6个年度要课税？国家会乱呐！太极门事件呢，是由你起头的，搞了18年还没定案，是什么道理啊？报告委员，如果你国税局对，你财政部对，怎么会搞到18年还没定案呢？报告委员，那如果不对，那你应该赶快了结啊！没有错。从这个刑事方面，侯宽仁检察官被监察院要求处分，这个从刑事方面，他所举的通通不成立。然后因为刑事案而被羁押的，现在都判国赔。以台北国税局跟中区国税局在101年8月3号、102年10月27号都承认太极门不是补习班，不是补习班只有补习费啊。是你们说，答辩的时候断章取义，国家大乱啊，必亡啊，像这样啊，开玩笑。法院判决他是捐赠，我们就撤销。法案判决他是捐赠，你就撤销。我们就撤销。判决过，刑事上面。通通说是这个监证你啊，政府对人民搞18年没有搞定那你这个政府有问题了不是能力有问题，就是心态有问题嘛，一定的嘛。我们投降就不要硬凹了，是不是？意思啊，就是国税局投降就好了。你就是没有道理才会讲这种情绪的话。我是不幸达利，在13神学院当院长的目前也是在担任5任所大使。太极门其实是25年的时间了哈，那我又是站在宗教自由的一个大使，国家的判决既然已经判决还给他们的清白的话，就应该执行下去了。所有对宗教，无论是非宗教的这一个最高法院的判决，那个是应该是唯一公正的，对我们整个法治的一个国家是非常公正的。那既然是已经非常公正的时候，我们的财务这个部分的话，已经越过了这一个人权自由的一个底线了，所以如果是还是那样的话，你们要继续抗争了，有这一个我们所谓的自由跟人权的公平的判决，最高法院嘛，
这个就是为依据嘛，哈，无论是司法单位，或者是我们是说我们的财务国税局这个部分的话，都要以这个为依据。我们大家一起要努力了，你们努力也是给台湾政府更大的努力了，帮助台湾政府站在一种正向的力量跟正义的一个力量。好，没有一个国家有像这样一个案子，经过司法的审判，经过监察院的监察制度的观察跟审定，他们说没有事。那立法院立法委员那么多，肯定我们做的事没有错。差不多无怨了，要紧的人了，都说没有事，可是就是不能解决。这个事情不是只有良心、良知的问题，而是如何良心跟良知呢去实践的问题。我希望在非常有限的时间里头，我们太极门的事情呢，能够有一个公平、合理的、非常让社会的感觉到温馨的一个结果能够出来。我完全凭着良心在做事，我完全凭着良心在做事，我完全凭着良心在做事。